Made please, Your Honor. The applicants have filed transfer application under section 24 of the Civil Procedure Code. I would like to narrate that the first suit has been filed by Srimati Sangeeta Sailesh Shah against Neeta Achal Shah, Manan Achal Shah, and Nidhi Manan Shah. That is a special civil suit number 190 of 2021, wherein the case of the plaintiff is that the suit property is eastern side part of the bungalow number 33 of Navchetan Society, situated near Vanita Visram party plot in the city of Surat, was belonging to senior advocate H.T. Shah Sahib, and he gifted the said portion of the bungalow to the daughter-in-law, Srimati Sangeeta Sailesh Shah. Now I would like to draw your attention that family members, this is a suit between the family members. H.T. Shah સાહેબ સિનિયર કાઉન્સિલ હતા, અત્યારે ગુજરી ગયા છે at the age of 94. એમના સન અચલ શાહ પણ સુરતના નામાંકિત વકીલ હતા, અને નીતા અચલ શાહ, મનન અચલ શાહ, એ અત્યારે મનન is practicing in Gujarat High Court. એટલે they are coming from a lawyer's family. આ સંગીતા શૈલેષ શાહ એ પણ wife of Sailesh Shah, advocate છે, practicing in Surat court છે. So this a family dispute વાળી matter છે, અને parties સાહેબ એમને જે gift deed કર્યો તે gift deed ના આધારે અત્યારે આ પોર્શનમાં નીતા અચલ શાહ અને એના ફેમિલી મેમ્બર્સ રહે છે, તેનો કબજો મેળવવા માટે દાવો નોંધાવેલો છે. એમાં 8/5ની મને અરજી આપેલી, એની સુનાવણી થઈ ગયેલી છે. નાઉ મેટર ઇઝ અવેઇટિંગ ફોર ધ જજમેન્ટ ટુ બી ડિક્લેર્ડ બાય ધ કોર્ટ. આ મેટર યુએસ પરમાર સાહેબની કોર્ટમાં પેન્ડિંગ છે. Prior to execution of this gift deed by senior advocate H.T. Shah Sahib, he had made a memorandum of understanding amongst the parties, and it was so decided how to distribute the property, and that was to see that there should not be any dispute amongst the family members, and with that particular, for that purpose, a memorandum of understanding was executed by H.T. Shah and the family members. Now, without considering or keeping aside the MOU, the gift deed has been executed, which is in quite contradiction to the MOU, and therefore another suit has been filed for the specific performance of memorandum of understanding by Neeta Achal
Nita, Achal Shah and their family members. સાહેબ આ બધા આ બીજા દાવાના જે છે તે એક જ કુટુંબના વ્યક્તિઓ છે, but they are parties to the MOU and therefore those have been joined in the special civil suit number 72 of 2023, and that suit is pending in Vaida Sahib court. The previous suit is pending in US Parmar Sahib court. The subject matter of both the suit is eastern side bungalow of Bangla number 33 of Now Chetan Society. The subject matter is the same, and the result of both the suit are interconnected. If the MOU is to be respected and if that MOU is to be implemented, the question of execution of gift deed by H.T. Shah Sahib in favor of one of the daughter-in-law does not arise at all. So the question are interconnected with in the both the suits. Now I have never transfer application કરવા પાછળ મેં કોઈ જજ સાહેબ સામે મારા કોઈ એલિગેશન નથી. મારે ખાલી એટલું જ કહેવું કે બંને કોર્ટમાંથી કોઈ પણ એક કોર્ટમાં મેટર મે બી ટ્રાન્સફર્ડ. મને એવું પણ વાંધો નથી કે આ બંને કોર્ટમાંથી જો ત્રીજા કોઈ ન્યુટ્રલ જજને ત્યાં બી મોકલો તો પણ મને વાંધો નથી. મારી સામે કોઈ હું સાહેબ કોઈની સામે મારે બંને જજો ન્યુટ્રલ જ છે, પણ કોઈને એમ કે હું મારી ઈચ્છા એમ છે કે યુએસ પરમાર માંથી આને મોકલો, વાયડા સાહેબ માં મોકલો કે વાયડા સાહેબ નથી આમાં મોકલો, એવો મારો કેસ જ નથી. આઈ માય સે ઇઝ ધેટ ઇટ શુડ બી સેન્ડ ટુ એની કોર્ટ, અને આ બે માંથી કોઈ ત્રીજી કોર્ટને મોકલો તો પણ મને વાંધો નથી. એટલે મારો કોઈ જજ સામે કોઈ એલિગેશન વાળો કેસ નથી કે મારો કોઈ જજ સામે પ્રેજ્યુડિશિયલ કે આ કોર્ટમાં મેટર ચાલે તો મને ઇનજસ્ટિસ થાય છે એવો એ ગ્રાઉન્ડ પર મારી એપ્લિકેશન જ નથી. માય એપ્લિકેશન ઇઝ ઓનલી ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ that subject matter of both the suits is the similar one and the even evidence will be the similar, and therefore my humble submission that the suit may be transferred from one court to another court. Now your honor is very well aware that your honor can grant only that relief. For consolidation, that court has to decide. This court cannot grant me any relief, and therefore I have not prayed that for consolidation of the suit. Once that matter is transferred from one court to another court, thereafter the question of consolidation of the suit will arise, and that court will be decided. That the court in which both the suits are transferred will decide whether to consolidate both the suits or not. That's a different matter. But at this juncture, my say is that the evidence is the similar one. The parties, no doubt some more parties are there in MOU, but that does not mean that some outsiders are there. They are all the family members, and the dispute is regarding the same property, and therefore my humble submission to your honor is that in order that different judgment नहीं आवे અને different view ના થાય, આટલા માટે કોઈ પણ એક કોર્ટમાં આ બંને દાવાઓ મોકલવામાં આવે એવી મારી નમ્ર વિનંતી છે. હવે સાહેબ એમણે જે જજમેન્ટો રજૂ કર્યા એ જજમેન્ટો હાલના કેસને લાગુ પડતા નથી. એમણે પહેલું જજમેન્ટ મૂક્યું એ AR 1999 સુપ્રીમ કોર્ટ 287. એમાં સાહેબ બારે કોઈ પર્ટિક્યુલર કોર્ટનો બોયકોટ કરેલો, અને બોયકોટ કરેલો એ ગ્રાઉન્ડ ઉપર ટ્રાન્સફર એપ્લિકેશન કરી. તો કોર્ટે કહ્યું કે ઓન ધેટ ગ્રાઉન્ડ ટ્રાન્સફર એપ્લિકેશન ઇઝ નોટ મેન્ટેનેબલ. વોટ ઇઝ ઇટ હેઝ બીન સો હેલ્ડ. AIR 1999 સુપ્રીમ કોર્ટ 287 સિવિલ પ્રોસિજર કોડ ટ્રાન્સફર ઓફ કેસ રેઝોલ્યુશન પાસ બાય બાર કાઉન્સિલ ઓફ bar association to boycott a particular court
cannot be ground. Counsel in pursuance of boycott, call abstaining from the court and reporting that he will not attend the court in future. Brief yet retain. His conduct deprecated as unprofessional and unbecoming of the status of the advocate. So here is not the case. I have never, that is not the case. I have never made any allegations against any of the court. And therefore, this ruling has no, transfer of the case, both the parties having no objection for the change. પણ આમાં એલિગેશન થયેલા અને એ એલિગેશનના કારણે બંને પક્ષકારોના વકીલ જો એમ કહેતા હોય કે આ કોર્ટમાંથી નહીં અમારે જવું નથી માટે બીજી કોર્ટમાં મોકલો, એ ગ્રાઉન્ડ ઉપર જજમેન્ટ છે, નોટ ઓન ધ ગ્રાઉન્ડ. એટલે ધ એલિગેશન પહેલા જે કરેલા કોર્ટ સામે આખી બાર એસોસિએશને બોયકોટ કરેલો, એ ગ્રાઉન્ડ પર જો બંને પક્ષકારના વકીલો જો વાંધો ના ઉઠાવે, that is not a ground to transfer the matter, and therefore my humble submission that the first ruling is not applicable to the facts of the present case. Now the second ruling on which my learned friend has relied is reported in 1987 2GLR page 981 equivalent to AIR 1988 Gujarat page 63, wherein allegations have been made against the judge, and on that ground transfer application was made, and therefore the court has come to the conclusion and has not transferred the matter. But that is not the case here. Here what is head note A, transfer of suit. Transfer should be ordered only if sufficient reason exists. Reasons must be stated. Power should not be exercised lightly. Care should be taken to see that no stigma attaches to the judge. સાહેબ આમાં એલિગેશનો થયા હતા, એલિગેશનના કારણે મેટર ટ્રાન્સફર કરવાની માટે અરજી કરી હતી. મારા કેસની અંદર મેં કોઈ પણ જજ સામે મારા એલિગેશન છે જ નહીં. બંને જજો ક્વાઇટ કોમ્પિટન્ટ છે. બંને જજોની કોર્ટમાંથી કોઈ પણ કોર્ટમાં મેટર મોકલવામાં આવે તેમાં મને કોઈ વાંધો નથી. I am also justified. આ સાહેબ એમને ત્રીજું જજમેન્ટ મોકલ્યું છે. એ જજમેન્ટ પણ AIR 2008 Supreme Court 2987, wherein the applicant ની સામે criminal complaint file થઈ હતી અને તેથી that application was rejected. Here is not the case. All are coming from a lawyer's family. બંને પક્ષકારો સાહેબ રેપ્યુટેડ ફેમિલીમાંથી આવે છે. એક જ સિનિયર કાઉન્સિલના દીકરા છે અને એમના બંને દીકરાઓ પણ એડવોકેટ અને એમના દીકરાના દીકરા પણ એડવોકેટ છે અને અત્યારે હાઈકોર્ટમાં પ્રેક્ટિસ કરે છે ને કોઈની સામે ક્રિમિનલ કમ્પ્લેન્ટ કે કોઈ આવી થઈ નથી આજ દિન સુધી. સો હિયર ધ ટ્રાન્સફર ઓફ ધ કેસ consideration, fact that the criminal case has been filed against the party applying for transfer, not a ground to transfer the case. So that judgment has no relevancy so far as this present application is concerned. And the last judgment on which my learned friend has relied is reported in 2009 EGLR 10,03,180, wherein Civil Procedure Code transfer of case application to transfer the suit to another court where another suit is pending, transfer of the case refused as the applicant did not justify request, as there are different parties and different cause of action. સાહેબ આમાં ફેમિલી મેમ્બર્સ જ છે બધા જ અને cause of action different જે કહે છે. પણ my say is that the question is whether HT Shah Sahib was entitled to make a gift in view of the MOU which has been entered into between the parties, amongst the parties. And therefore, the answer of the next question, whether the gift deed is legal and valid, and whether HT Shah Sahib had an authority to make a gift of portion of the bungalow number 33
in favor of the one of the daughter-in-law rest on the question, on the answer, whether MOU against the terms of the MOU, whether the gift deed could have been executed or not. So my humble submission that these cause of action are interconnected with each other, and merely because some more parties are there, that does not mean the court cannot transfer the matter from one court to another court. So my humble submission to your honor is that the fourth judgment on which the other side has relied is also not applicable to the facts of the present case. Now, so far as my case, in support of my case, I am submitting 6 judgment. હું આપ્યું છે કોપી પણ આપી દઉં સામે એક એટલે આ the first judgment સાહેબ જે છે ગુજરાત હાઈકોર્ટનું જજમેન્ટ છે, MS શાહ સાહેબનું છે. એમાં પાર્ટનરશિપ નો ઝઘડો હતો અને 5 દાવા અલગ અલગ કોર્ટમાં થયા હતા. એટલે therefore the application for transfer of the suit was made and that was allowed by the trial court. Being aggrieved by the judgment, a civil revision application was filed before the Honorable High Court of Gujarat, wherein the High Court of Gujarat held that transfer of the civil suit revision, 5 suits filed at 2 different places, district judge transferred them at one place, no jurisdictional error committed, impugned observation made by the district judge found uncalled for and therefore ignored. સાહેબ આમાં કોર્ટે એવું હોલ્ડ કર્યું કે એક સિનિયર ડિવિઝનની જજ છે અને રેગ્યુલર દાવા છે તે જુનિયર ડિવિઝનની છે અને સિનિયર ડિવિઝન બીંગ મોર કોમ્પિટન્ટ the matter should be transferred અને એ રીતનું જે ઓબ્ઝર્વેશન કરેલું તે ઓબ્ઝર્વેશન પ્રોપર નહીં કહેવાય અને એને માટે કોર્ટે એ ઓબ્ઝર્વેશન ઇગ્નોર કરીને ટ્રાયલ કોર્ટનો જજમેન્ટ કાયમ રાખેલું છે. હિયર સાહેબ મારે કોઈ પણ જજની સામે કોઈ ગ્રીવન્સ નથી, બંનેની કોમ્પિટન્સી માટે મારે કોઈ કહેવું નથી, ઓનેસ્ટી ઇન્ટિગ્રિટી માટે પણ મારે કોઈ મારો કોઈ એ નથી. ખાલી મારો એટલો જ ક્વેશ્ચન છે કે both the suits be transferred to any one court and it may be tried so that there may not be a conflicting judgments in the same subject matter, and on that ground I have given this application without making any allegations against any of the judges. Sir, I am also supported by another judgment of the Supreme Court reported in 2005 GLHEL Supreme Court 36,138. 2 counter transfer applications આમાં 2 જણાએ કરી સાહેબ, બંને કોર્ટમાંથી. તો સાહેબ 2 કોર્ટને બદલે સાહેબ સુપ્રીમ કોર્ટે ન્યુટ્રલ કોર્ટમાં મોકલી આપી. એટલે મારું તો કેવું છે આવા કોઈ એલિગેશન નથી, છતાં આપ નામદાર કોર્ટની ડિસ્ક્રિશનરી પાવર્સ છે. આપ નામદાર કોર્ટ કોઈ એક કોર્ટમાં મોકલો અથવા તો કોઈ ટ્રાયલ ન્યુટ્રલ અનધર કોર્ટમાં બી મોકલો તો પણ મને કોઈ વાંધો નથી. I am also justified in my argument as per the ruling reported in Law Finder Doc ID 78,725. તેમાં પણ મધ્યપ્રદેશ હાઈકોર્ટમાં on this ground the application was moved and which was allowed and the same was challenged before the Madhya Pradesh High Court, and considering this ruling the court find that the transfer deserves to be allowed. Trial court સાહેબ રિજેક્ટ કરેલી અને મધ્યપ્રદેશ હાઈકોર્ટે ટ્રાન્સફર એપ્લિકેશન મંજૂર કરેલી અને એક કોર્ટમાં ઉજ્જૈન અને દેવાસ 2 અલગ અલગ કોર્ટમાં હતા, જ્યારે અત્યારે તો આપ નામદાર કોર્ટની સબઓર્ડિનેટ કોર્ટમાં જ આ મેટરો પેન્ડિંગ છે અને therefore your honor has ample power to transfer the suit to any one of the court. I am also justified in my argument as per the ruling reported in Law Finder Doc ID
3,33,688 Bombay High Court, wherein two different suits pending between the same parties in respect of the subject matter which was identical in the nature in the courts subordinate to the district court. Application made by the petitioner for assigning both the suits to one and the same court in exercise of the jurisdiction under Article 227 and Section 24 of the Code of Court, district judge can issue suitable directions for assigning both the suits to one and the same court for disposal in accordance with the law. Writ petition allowed. So my humble submission to your honor is, it is within your ample power to transfer the suit only on the administrative ground, not on the ground of any allegations against any of the court. Under all the circumstances, my humble submission to your honor is that my application be allowed in the interest of justice. આજે જ રાખવાનું કહેવા માટે. હા, આજે કહેશો. डीजीपी चैनल वाला हाँ जी ट्रांसफर वाला वकील से केपी रेशम वाला वकील से केएस देसाई સાથેની જે બધી મેટરો છે તે ભેગી કરવાની એપ્લિકેશન છે. ગુજસી ટોકની સાથે જે બીજી બધી જે મેટરો જે છે, જે પ્રોસિક્યુટરનું કેવું હોય છે કે કનેક્ટેડ મેટરો છે, તે બધી નીચે જે ટ્રાયલ કોર્ટોમાં છે ત્યાંથી મંગાવીને ભેગી કરવાની માટેની એપ્લિકેશન છે. તે દિવસે એવું કંઈક થયું કે બપોર પછી રાખીએ. वकील से जेएम मनवा वाला वकील से एचडी ओझा एक पे चार ट्रांसफर Sir, we will proceed in few minutes. સાહેબ આવે છે. Proceed થોડી વારમાં proceed કરીએ સાહેબ. हाँ जी वकील से एसआर कापड़िया वकील से नीलम यादव જી સર. લિસ્ટથી સાહેબ મેં બંને ફરિયાદો રજૂ કરી હતી. લાસ્ટમાં કામદારની ક્વેરી હતી. માર્ક 4 અને 5 થી બંને ફરિયાદો રજૂ કરી છે. બંને એક જ દિવસે એક જ કમર્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન માટે ફાઇલ કરવામાં આવી. એકમાં સાહેબ નંબર 16 છે કારણ કે એ રેગ્યુલર ટાઈમમાં હતી. બીજામાં ડિલે કોન્ડોનેશન હતી એટલે ડિલે કોન્ડોનેશન મંજૂર થતા એનો નંબર 19 પડ્યો. બાકી અરાઇઝિંગ આઉટ ઓફ સેમ ટ્રાન્ઝેક્શન, એક જ કમર્શિયલ ટ્રાન્ઝેક્શન. અમે સાહેબ પેલા બોમ્બેથી એડવોકેટ આવવાના હતા, ઓર્ડરમાં હતા એટલે કદાચ નથી આવ્યો. સૌજન્ય બેન કરીને હું સંપર્ક કરી લઉં. હાજી સર. वकील से टीजे सैयद वकील से टीजे सैयद वकील से टीजे सैयद
બિપિનભાઈ મહેતા, નીતિનભાઈ મહેતા આ બધી ખુશી. વકીલ શ્રી VS ડુબે, વકીલ શ્રી NS સોલંકી, એમાં ઈજા પામનાર હાલ પણ હોસ્પિટલમાં છે, તપાસ અધિકારી આવેલા છે. ચપ્પુ પેટમાં વાગ્યું. મહાવીરમાં એડમિટ છે, સર્ટિફિકેટ સાથે હશે. રિપોર્ટ આપું છું સાહેબ. એક વીકની તારીખ. 7, 8 અને 10. 3 છે. 7, 8 અને 10. પ્રોગ્રેસ સાથે વકીલ શ્રી RK બાજીવાલા, એમાં જાણ કરી છે, ઓલપાડથી આવે તો કન્ફર્મ કરી લઈશું. ઓલપાડમાં પૂછાય કઈ તારીખ આપેલી છે ફરી? આગોતરા છે. વકીલ શ્રી FB સુખડવાલા, એ કઈ વિડ્રો કરે છે. હા વિદ્રોહ પૂછી રાખ્યું છે. વકીલ શ્રી અરવિંદ સુખાવાલા વકીલ શ્રી HJ કોંડલિયા, વકીલ શ્રી અજય કોલરિયા પુણાગામ પોલીસ સ્ટેશન, પુણાગામ પોલીસ માં બાકી છે અભિપ્રાય. મુદ્દામાલ મોબાઈલ ફરિયાદ એ માંગ્યો છે. આ પેલું છે હની ટ્રેપ નું છે, અને સેશન નંબર આપણે ત્યાં આવી ગયો. હા, જાણ કરી છે. વકીલ શ્રી SB વડોદરિયા, વકીલ શ્રી RV ગાંધી,
આજે હા હા એમને કોપી જી સર જે હાલના કામે જે એફઆઈઆર છે સાહેબ એમાં ટીપીકો કલમ 420, 504, 506 આ ગુના મુજબની સાહેબ હાલની આ એફઆઈઆર છે. સૌ પ્રથમ સર નામદાર કોર્ટનું ધ્યાન દોરું હાલની જે એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી છે એ સાહેબ તારીખ 21 તારીખ છે સાહેબ 21/10/2023 અને સાહેબ જે એફઆઈઆર માં સાહેબ જે ફરિયાદી જે છે એમનું જે કહેવાતો સાહેબ જે આ ટ્રાન્ઝેક્શન નો જે વ્યવહાર છે સાહેબ તે 27/7/2022 થી લઈ એમ કે 21/11/2022 यानी કે સાહેબ ઓલમોસ્ટ 8 મહિનાનો ડિલે પછી સાહેબ જે આ એફઆઈઆર થઈ છે ડિલે માટેનું સાહેબ કોઈ પણ પ્રકારનું સાહેબ કારણ છે એફઆઈઆર માં જણાવવામાં આવેલ નથી સાહેબ. એફઆઈઆર માં સાહેબ જોઈએ તો સાહેબ એવા એલિગેશન છે કે ભાઈ એમણે આમની સાથે છે તો દલાલ મારફતે માલ લીધો સાહેબ અને ટોટલ માલ એમ કે 6,97,991 નું ડ્રેસ મટીરિયલ્સ ખરીદ્યું આ અરજદાર આરોપીએ હાલના જે આ મૂળ ફરિયાદી પાસેથી તેમાંથી સાહેબ ટુકડે ટુકડે સાહેબ 1,37,991 નું સાહેબ પેમેન્ટ પણ ચૂકવેલ છે સર. અને સાહેબ એવું કહે છે કે માર્કેટના ધારાધોરણ પ્રમાણે 60 દિવસ બાદ એમને પેમેન્ટ અમને આપ્યું નહીં સાહેબ. એટલે સાહેબ પ્રાઇમા ફેસી સાહેબ જોવામાં આવે તો સાહેબ જે આ હાલનું આખું ટ્રાન્ઝેક્શન છે એ સાહેબ લે વેચનો જે આ કરાર થયો કહેવાય સર અને એમાં સાહેબ છે બ્રીચ ઓફ કન્ડિશન કે ભાઈ એને 60 દિવસમાં પેમેન્ટ આપવાનું હતું એ પેમેન્ટ આપ્યું નથી. यानी સાહેબ બ્રીચ ઓફ કન્ડિશન છે અને સાહેબ આખી એફઆઈઆર સાહેબ જોવામાં આવે તો એફઆઈઆર માં પ્રથમથી જ સાહેબ એમની પાસે તમારો માલ લઈ લેવો અને એનું કોઈ નાણાં ન આપવાનો સાહેબ એવો એક પણ આક્ષેપ નથી સર. यानी કે સાહેબ જે 420 જે છે સાહેબ કલમ એના જે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ પ્રમાણે જોઈએ સાહેબ તો સૌ પ્રથમથી જ અમારો ઈરાદો હોય કે એમને છેતરી લેવા છે સાહેબ એવું એક પણ એલિગેશન નથી સર. એફઆઈઆર માં સાહેબ એવું પણ નથી કે સાહેબ અમે એમની પાસે માલ લઈ લીધો હોય અને આર્થિક રીતે કોઈ લાભ મેળવી લીધો હોય સાહેબ એવો પણ એલિગેશન નથી. બીજું સર કે આ બ્રીચ ઓફ કોન્ટ્રાક્ટ જે છે સાહેબ યાની કે સિવિલ નેચરની તકરાર છે સાહેબ એને સાહેબ ક્રિમિનલ સ્વરૂપ આપવામાં આવ્યું છે. સાહેબ જે હાલના અરજદાર આરોપી ખરા સાહેબ એમનો સાહેબ કોઈ ગુના કે ઇતિહાસ નથી. યુવાન વયના સાહેબ છે
જામનગર સ્થિત છે, એમનું સાહેબ ધંધો કરે છે. ઘરમાં સાહેબ વૃદ્ધ માતા પિતા છે, એમની દેખભાળ રાખનાર એકમાત્ર ઈસમ પોતે જ છે સાહેબ. હાલના ગુનાના કામે સાહેબ એમને અટક કર્યા અને કોઈ રિમાન્ડ પણ સાહેબ માંગવામાં આવ્યા નથી એમના વિરુદ્ધ સર. અને સાહેબ જે કોઈ તપાસમાં સાહેબ જે શરતો નામદાર કોર્ટ ફરમાવશે તો સાહેબ એ તમામ શરતોનું સાહેબ પાલન કરશે. એ તમામ સંજોગોમાં સાહેબ હાલના અરજદાર આરોપીને સાહેબ જામીન મુક્ત કરવા નામદાર કોર્ટને નમ્ર અરજ છે. હાલના અરજદાર આરોપીએ ફરિયાદી સાથે વેપાર તરીકેની ઓળખ કેળવી ફરિયાદી તેમજ સાહેદો જોડેથી કુલ્લે 19 લાખ જેટલી રકમનું કાપડ ટ્રાન્સપોર્ટ મારફતે મેળવી લીધેલું છે અને તે ગુનાની તપાસ હાલ ચાલુ છે. આ કામે મૂળ ફરિયાદી તેમજ સાહેદો દ્વારા સોગંદનામા રજૂ કરવામાં આવેલા છે, તે ધ્યાને લઈ હાલની આ જામીન અરજી રદ કરવા રજૂઆત છે. Right. ચારસો 30 એફિડેવિટ રજૂ કરવું હમણાં આવે છે. થોડી વાર. જી સાહેબ 438 આવી ગયા છે પેપર. એફિડેવિટ રજૂ કરી દે. 430 પણ આવી ગયો. ક્યાં છે? હા, એફિડેવિટ રજૂ કરી દીધું. નથી આવ્યો. મારી પાસે સહી કરાઈ ગયા આવતા જ. સાહેબ મારા પર 2 ગુના છે આગળના. ખટોદરા કેટલા ગુના છે? ચારસો 13 પૂરતો રોલ છે. ચારસો 30 રિપોર્ટ આપી દીધો છે. સાહેબ 430 ની અંદર સાહેબ નોન બેલેબલ વોર્ડમાં છું સાહેબ. મેં નામદાર કોર્ટમાં હું રેગ્યુલર હાજર હતો. નામદાર કોર્ટમાં શરત મુજબ સાહેબ મેં 100 વર્ષનો દાખલો રજૂ નહીં કર્યો હતો સાહેબ, એટલે કસ્ટડી યુટીપી કહીને સાહેબ કસ્ટડીમાં મોકલી આપેલ છે સાહેબ. સાહેબ હું સાહેબ 10/9/2020 ના રોજ સાહેબ. 20. સાહેબ નામદાર પર જે પણ કન્ડિશન મૂકશે સાહેબ પાલન પણ કરશું સાહેબ.
જી સર. 46 બાકી રહી ગયું. થઈ ગયું. જી સર. સાહેબ એમાં 382 નો આરોપી હતો સર. ના સાહેબ મારા ઉપર કોઈ સજા પણ નહીં થઈ કે 413 એટલે કોઈ સજા ભોગવી રહેલો કોઈ મારા પાછી એવું કઈ નથી સાહેબ. જી સર. જી. 438 માં મારી પાસે સહી તો કરાવી ગયા. ઉનાગામ પોલીસ. કઈ નહીં હું રજૂ કરું. वकील से एसबी गुगे જી સર. મે પ્લીઝ યોર ઓનર. સર આ કામે અરજદાર આરોપી રિયાબેન સંજયભાઈ શાહ જેમની ઉંમર 25 વર્ષની છે, નવસારી મુકામે રહે છે, તેઓના વિરુદ્ધમાં નવસારી ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન એ પાર્ટ 15/2024 થી સાહેબ ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો. આપ સાહેબ ફરિયાદ જોશો તો સૂક્ષ્મ ઈપી કોડની કલમ 406, 506B, 120B તથા ગુજરાત પ્રોટેક્શન ઇન્ટરેસ્ટ ઓફ ડિપોઝિટર્સ ની કલમ 3 મુજબનો સાહેબ ગુનો રજીસ્ટર કરવામાં આવેલો અને તે ગુનાના કામે સાહેબ હાલના અરજદાર આરોપીની ધરપકડ 7/1/2024 ના રોજ કલાક 17:30 વાગે પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલી હતી. 8/1/2024 ના રોજ આપ નામદાર સાહેબની કોર્ટમાં અરજદાર આરોપીને પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડની માંગણી સાથે રજૂ કરવામાં આવેલા હતા. પોલીસ દ્વારા 14 દિવસની પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડની માંગણી કરવામાં આવેલી હતી. આપ નામદાર સાહેબે 12/1/2024 ના કલાક 11 વાગ્યા સુધીના પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડ મંજૂર રાખેલા હતા. ત્યારબાદ ફરીવાર અરજદાર આરોપીનું પ્રોડક્શન નામદાર કોર્ટમાં કરવામાં આવેલું, પરંતુ સાહેબ પોલીસે ઇન્વેસ્ટિગેશન અરજદાર આરોપી વિરુદ્ધ પૂરી કરી દીધેલી. કોઈ કસ્ટોડિયલ ઇન્ટ્રોગેશન કે ઇન્વેસ્ટિગેશન માટે અરજદાર આરોપીની જરૂરિયાત નહીં હોવાથી ફર્ધર પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડની માંગણી કરવામાં આવેલી નહોતી, જેથી અરજદાર આરોપીને સાહેબ જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં લઈ રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ મુકામે મોકલી આપવામાં આવેલા હતા. હાલમાં અરજદાર આરોપી કાચા કામના કેદી તરીકે રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલમાં સાહેબ સજા ભોગવી રહેલા છે. સાહેબ હાલના જે અરજદાર આરોપી છે તે સાહેબ નિર્દોષ વ્યક્તિ છે. તેઓએ કહેવાતો કોઈ પણ પ્રકારનો ગુનો કરેલો નથી. તેમજ સમગ્ર ફરિયાદ જેમની તેમ એઝ ઇટ ઇઝ જોવામાં આવે. રાજકોટ સમગ્ર ફરિયાદ આપ સાહેબ જેમની તેમ વંચાણે લેશો તો પણ અરજદાર આરોપી વિરુદ્ધ કોઈ પણ પ્રાઇમા ફેસી કેસ પોલીસ બતાવી શકતી નથી કે ફરિયાદીએ કોઈ એવી રજૂઆત કરી નથી કે જેના વિરુદ્ધ એવું પ્રિઝમ્પશન થઈ જાય અરજદાર આરોપી સંકળાયેલા છે, સંડોવાય છે. કોઈ પ્રાઇમા ફેસી કેસ નથી. હાલના અરજદાર આરોપી સાહેબ મુખ્ય આરોપી, કારણ કે ફરિયાદીએ સાહેબ આપ સાહેબ ફરિયાદ કરતો મેનેજર એક સાથે રજૂ કરેલી છે. ગુના બન્યાનો સમયગાળો 10/3/2023 થી આજ દિન સુધીનો બતાવવામાં આવેલો છે. ફરિયાદ 6/1/2024 ના રોજ આપવામાં આવેલી છે. ફરિયાદ સાહેબ ઊભી કરવાનું કારણ ફરિયાદી દ્વારા આ જે ફરિયાદ આપી તેના 3-4 દિવસ અગાઉ ધમકી આપવામાં આવી આરોપી નંબર 1 દ્વારા એવી હકીકતો ઉપજાવીને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી તેવી હકીકતો ઉપજાવીને પોલીસમાં બનાવ બન્યાનું કારણ ઉપસ્થિત કરીને ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી. ફરિયાદ ખોટી બદદાનતથી સાહેબ નોંધાવવામાં આવી અને સમગ્ર ફરિયાદ સાહેબ જેમની જેમ જોવામાં આવે તો આપણે પાના નંબર 2 જોશો ફરિયાદનું તો સાહેબ એમાં છેલ્લેની જે 11મી લાઈન છે ત્યાંથી સાહેબ જે ગુનાહિત ભૂમિકા છે તે ચાલુ થઈ છે. કલ્પેશભાઈ તથા તેમનું ફેમિલી તથા ફિરદોસભાઈ નાઓ અમારા ઘરે આવેલા ફરિયાદીના ઘરે. તે વખતે કલ્પેશભાઈ અમને જણાવેલ કે તમે અમારી બેંક ઉપર બેસવા આવો તો થોડું માઇન્ડ રિલેક્સ થશે એમ કહેતા હું તેઓની પદ્માવતી ફિનવેક્સ બુદ્ધિ લિમિટેડ નાનું વિષ્ણુધામ બિલ્ડિંગ એસપી રોડ કંસારવાડ નવસારી ખાતે બેસવા જતો હતો અને અમારી વચ્ચે મિત્રતા થયેલ હતી અને હું દરરોજ તેઓની બેંક ઉપર બેસવા માટે જતો હતો.
જેથી કલ્પેશભાઈ ધીરજલાલ કોઠારી એવા મેન ડિરેક્ટર એક્ટિવ નંબર 1 નાઓ મને તેઓની બેંકમાં ચાલતી વિવિધ સ્કીમો બાબતે સમજ આપતા હતા. તે વખતે ત્યાં જીતુભાઈ મણીલાલ પટેલ તથા વિશાલ જીતુભાઈ પટેલ રહેવાસી બોરીવલી મુંબઈ નાઓ પણ પદ્માવતી ફિનવેક્સ પીવી લિમિટેડમાં આવેલા હતા. કલ્પેશભાઈ મને જાણકારી આપતા હતા, જેમાં તેમણે બેંકમાં અન્ય બેંકો કરતા સારા વ્યાજે ફિક્સ ડિપોઝિટ, રિકરિંગ ડિપોઝિટ, બાળકો માટેના સેવિંગ પ્લાન, એફડી, આરડી, સુકન્યા એફડી, આરડી, માસિક આવક તથા સોના ચાંદી સામે લોન, વાહન લોન, મિલકત લોન, સરકારી બોન્ડ પર લોન, વીમા પોલિસી પર લોન, ફિક્સ અને રિકરિંગ ડિપોઝિટ પર લોનની સુવિધા આપતી હોવાની માહિતી આપેલ અને એવું કહેલ કે આરબીઆઈ ના નીતિ નિયમો મુજબ અમારી કંપની કામ કરે છે, કાયદેસરની નોંધણી કરી લાયસન્સ મેળવેલ છે તેવી માહિતી આપેલી. તે વખતે વિશાલભાઈ જીતુભાઈ તથા જીતુભાઈ મણીલાલ નાઓએ જણાવેલ આ કંપનીનું લાયસન્સ અમને મંજૂર કરાવી આપેલ છે. આ કંપનીમાં રોકાણ કરશો તો બીજી બેંક કરતા વધુ વ્યાજ આપવાની બાંહેધરી આપેલ અને એવું જણાવ્યું કે જે પણ રોકાણ કરશો તે હાલમાં એફડી કે અન્ય કોઈ રોકાણ લઈ બેંક રૂલ્સ રેગ્યુલેશન મુજબ એફડી તથા યોગ્ય બાંહેધરી મુજબ લખાણ આપીશું અને ટૂંક સમયમાં અમો આરબીઆઈ ની ગાઈડલાઈન મુજબ બેંકના શેર બહાર પાડનાર છે. તો આપે કરેલ રોકાણ મુજબ 1,000 રૂપિયા 10 પ્રમાણે તમને શેર આપવામાં આવશે. બેંકના માલિક પણ બની જશો. શેરની કિંમત 170 થી 180 રૂપિયા શેર દીઠ થશે અને ત્યારબાદ આ બધી વાતો કરીને ખુલ્લે સાહેબ ફરિયાદમાં જણાવેલ 23 વ્યક્તિઓ જે ફરિયાદીના મિત્ર છે, ફરિયાદીના ભત્રીજા છે, ભત્રીજી છે અને અન્ય સગા સંબંધીઓ છે તેની પાસે નાણાકીય રોકાણ કરે. હવે આ જે સાહેબ શરૂઆતની ભૂમિકા છે તેમાં હાલના અરજદાર આરોપી ઉદ્દેશ માત્ર આક્ષેપ, હાલના અરજદાર આરોપી ફરિયાદી કે તેના સગા સંબંધીઓને કોઈ વાત કરી હોય એજન્ટ રૂપે અથવા એમને કોઈ આ હકીકતો સમજાવીને એમની પાસે રોકાણ કરાવડાવ્યું હોય તેવા લેશ માત્ર એલિગેશન. જે પણ કઈ એલિગેશન છે તે મુખ્ય આરોપી નંબરે કલ્પેશભાઈ વિરુદ્ધ કરવામાં આવે. હવે સાહેબ અમારી જે ભૂમિકા છે તે અમે સાહેબ આ કંપનીમાં એઝ અ કામ કરનાર કર્મચારી, જ્યારે પોલીસે નામદાર કોર્ટમાં રિમાન્ડની માંગણી કરેલી ત્યારે મુદ્દા નંબર 15 ની અંદર પોલીસે સ્પષ્ટ જણાવેલ છે કે જે અરજદાર આરોપી છે તે ડેટા એન્ટ્રી કરવાનું કામ કરે છે. પોલીસ કસ્ટડી રિમાન્ડ દરમિયાન 4 દિવસમાં અમે જે હકીકતો ડેટા એન્ટ્રી વિશેની જાણતા હતા કંપની કે તમામ હકીકતથી પોલીસને માહિતગાર કરી. એનાથી વિશેષ સાહેબ અમારો કોઈ રોલ નથી. હાલના અરજદાર આરોપી રૂપિયો પણ સાહેબ મોનિટરી ગેઇન લીધો નથી આ સમગ્ર પ્રકરણમાં અને કંપનીમાં પદ્માવતી ફિનવેક્સ કંપનીમાં કામ કરતા હોવાથી એમને કંપની તરફથી જે કંઈ કામ મળે એ કામ કરવાની એમની જવાબદારી. ફરિયાદીના સીધા સંપર્કમાં ક્યારેય આવ્યા નથી. કોઈ લોભામણી, લલચામણી વાતો એમણે ફરિયાદીને કે અન્ય સાહેબોને કરેલી નથી. અને સાહેબ હાલના અરજદાર આરોપી એસવાય બીકોમ સુધી ભણેલા છે. કંપનીમાં 2021માં સાહેબ જોડાયેલા હતા ત્યારે 5,500 રૂપિયા પગાર હતો. 2022માં સાહેબ એમનો પગાર 10,000 થયો અને ત્યારબાદ 2023માં 12,500 નો પગાર વધારો કરવામાં આવેલો. અને સાહેબ અરજદાર આરોપી લેડીઝ વ્યક્તિ છે સાહેબ. 437 ની પ્રોવિઝન જોતા છે આજીવન કેદ કે મોટી સજાના પાત્ર ગુનો કર્યો હોય તેવું માનવાને કારણ હોય તો સાહેબ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ કોર્ટ પણ સાહેબ જો લેડીઝ એક્ટિવ હોય તો જામીન ઉપર મુક્ત કરી શકે છે. જો એના વિરુદ્ધમાં મર્ડરનો કેસ પણ દાખલ આપ સાહેબને 439 માં વિશાળ સત્તા અને હુકુમત છે. હાલના અરજદાર આરોપીનો સાહેબ કોઈ જુનાઈ ઇતિહાસ, નવસારીના સ્થાનિક રહેવાસી છે. હાલમાં સાહેબ આ પ્રકરણ થવાના કારણે તેણીના એંગેજમેન્ટ પણ સાહેબ તૂટી ગયેલા છે અને વધારે લાંબો સમય જેલમાં રહેશે તો તેને કારકિર્દીને સાહેબ ઘણું ભયંકર નુકસાન થાય તેમ છે. કારણ કે 25 વર્ષની ઉંમરે અભ્યાસ કર્યો છે અને આ કેરિયર બિલ્ડિંગ યર્સ છે સર. 25 to 30, 35 ધ કેરિયર બિલ્ડિંગ યર્સ અને એમાં સાહેબ જેલમાં રહેવું પડે તો સામાજિક બદનામી થઈ રહી છે. અને આપ નામદાર સાહેબ જે પણ કન્ડિશન ફરમાવો સ્ટ્રિક્ટ કન્ડિશન તેનું પાલન કરવાની ખાતરીને બાંહેધરી આપી છે. આ જામીન અરજી સાથે મેં અરજદાર આરોપીનો આધાર કાર્ડ, મતદાન કાર્ડ, પાન કાર્ડ રજૂ કરેલો છે. તેમજ સાહેબ આજ રોજ અરજદાર આરોપીના ફાધરની જે મિલકત છે તેના પણ સાહેબ પુરાવા અમે અલગ લીસ્ટથી રજૂ કરેલા છે. સાહેબ નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટનું સાહેબ એક જજમેન્ટ સાહેબ રજૂ કરેલું છે આજ રોજ લિસ્ટ ઓફ ડોક્યુમેન્ટથી. એવાય કુરજે સાહેબનું સાહેબ જજમેન્ટ છે જેમાં સાહેબ કંપનીના ડિરેક્ટર હતા જેઓને આગોતરા જામીન આપવામાં આવેલા CRMA નંબર 12,323/2021 આ સાહેબ પાના નંબર 2 ઉપર જે એસ્પેક્ટ્સ કન્સિડર કરવામાં આવેલા છે ઓનરેબલ ગુજરાત હાઈકોર્ટથી તેમાં સાહેબ the applicant submit that the applicant is the director of the credit society. However, the applicants are posted at various places all over India and therefore were not in direct touch with the complainant or the witness who have invested their respective amounts with the credit society. ડાયરેક્ટર હતા બીજી બધી જગ્યાએ હતા પણ વિટનેસો કે ફરિયાદીના કોન્ટેક્ટમાં નહોતા આવેલા તે મુદ્દો સાહેબ ધ્યાને લઈ જામીન ઉપર મૃત્યુદંડની સજાને કારણે આ કામે કંપની દ્વારા અલગ અલગ ગ્રાહકોને
જુદી જુદી સ્કીમો આપી નાણાં ઉઘરાવવામાં આવેલા છે અને ફરિયાદી તેમજ સાહેદોના કુલ 2,70,79,000 જેટલી રકમ કલેક્ટ કરેલ છે અને ત્યારબાદ તે પરત આપવામાં આવેલી નથી. તે કામે હાલના અરજદાર આરોપી મેનેજર અને કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર તેમજ એજન્ટ તરીકેની ભૂમિકા ભજવેલ છે. એટલે આ રીતનો એમનો ભૂમિકા હોય, ગુનાની તપાસ ચાલુ છે, તે ધ્યાને લઈ અરજી રદ કરવા રજૂઆત છે. વકીલ શ્રી એચડી ગોહિલ વકીલ શ્રી वकील श्री सी के शास्त्री, मोहसिन शाह रफीक शाह, पीआई श्री एल दिशो शाह, છે હાજર present. मोहसिन शाह रफीक शाह, વોરંટ છે ને? हाँ वरुण साहिब बेसो, अपन बेसो. અને वकील श्री बी एल परमार, वकील श्री जी ए बड़े, તેની हाँ, પકડ વોરંટ જ છે એટલે હાજર થઈ ગયા છે એટલે જુબાની લઈ લેશું. प्रकाश भाई जयसिंह भाई वसावा, रामसिंह भाई गोवल भाई वसावा, बधाने बोलाय.
લઈ લેજો આજે કર પ્રકાશભાઈ પ્રકાશભાઈ હનુમાન તમારે એક્યુઝ નથી આવ્યો રિપોર્ટર તમારે એક્યુઝ નથી આવ્યો પ્રકાશભાઈ નથી બાકી બીજા બધા પ્લીઝ હા બેસ બસ સર 1 અને 4 નો રિપોર્ટ છે મંજીભાઈ હરિભાઈ સવાણી મંજીભાઈ હરિભાઈ સવાણી, ભાવેશભાઈ નારાયણભાઈ લાથિયા ભાવેશભાઈ નારાયણભાઈ લાઠિયા, ટીસીએસએસ કટિયારે વકીલ શ્રી અરવિંદ પંડ્યાએ, વકીલ શ્રી જીએમ પાટીલ વકીલ શ્રી જયંત પાટીલે, વકીલ શ્રી એચએન પાટીલ વકીલ શ્રી અજય પાટીલે, મહેન્દ્રસિંહ હિમ્મતસિંહ ભાડોરિયા મહેન્દ્રસિંહ હિંમતસિંહ બારડિયા, સર બે લોકો પણ વગર બીજા આવ્યું છે અને બીજા એક શખ્સીને ફેક્સ કર્યું છે નરેન્દ્રભાઈ અડારામ કુશવા નરેન્દ્ર સત્યવાન મહેશસિંહ રાજપૂત સત્યાવાન મહેન્દ્રસિંહ રાજપૂત, સાક્ષી નથી દીપકભાઈ દિનકરભાઈ ઘનશ્યામભાઈ ને સરળ દાદા સાહેબ અચ્છા પેલા 2 નંબર તમારો પ્રેઝન્ટ છે સર પણ સાક્ષી કોઈ નથી સર 12 નંબર ને સમજ આપી નથી લાસ્ટ જી એક બે બારના છે 13 અને 14 બારના છે થોડું પટેલ ને તોડ वकील श्री एम शेख वकील श्री एम ए पटेल વકીલ શ્રી અરવિંદ आरोपी नंबर 1 ने फॉर्म बिलवर वॉरंट वगैरह દીધેલો છે જામીનદાર ને રિકવરી વોરંટ ફોર્મ સની ગોવિંદભાઈ દિલીપભાઈ માધવભાઈ જૈના દિલીપભાઈ માધવભાઈ, વિનોદભાઈ કીકાભાઈ વસાવા રિકવરી વોરંટ હાજી સર લાયા છે રેડી છે વકીલ શ્રી પ્રિયા મોરે, વકીલ શ્રી પીટી રાણા વકીલ શ્રી પ્રિયા પ્રેઝન્ટ છે હેડ કોન્સ્ટેબલ મુકેશભાઈ પુંડલિકભાઈ હેડ કોન્સ્ટેબલ મુકેશભાઈ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ મેહુલભાઈ પૂનમચંદ મેહુલભાઈ, કસ્ટડી પણ લાયા છે જરા પ્રેઝન્ટ છે મુકેશભાઈ પુંડલિક મેહુલભાઈ પૂનમચંદ वकील श्री एम एच चौधरी વકીલ શ્રી એમ એ ચૌધરી, मोहम्मद जावेद मोहम्मद अली शेख મોહમ્મદ જાવેદ, हमने છે 108 નંબર 108 માં મોકલ્યો वकील श्री केसी पानवाला
के.सी. पानवाला, वकील श्री एस.बी. मिर्जा, मोहम्मद जुनेद असलम कापड़िया, मोहम्मद जुनेद, सर 30, 31, 32 એમાં આરોપી નંબર 3 લખે નોન બિલીવર ફોરમ ચાલુ. ઇમરાન સત્તાર મંસૂરી સર એકચ્યુઅલી પ્રેઝન્ટ છે. ઇમામ जुनेद, દુબેરા સાહેબ આમાં પેલો પૂર્ણવણી છે ને કઈ? એમાં લિસ્ટ આપવાના છે કે નહીં જરાક જોઈ આપજો. 454 445 કારણ કે પેલામાં તો આવી ગયું છે પણ હા જોઈ લે. વકીલ શ્રી એસ.એ. મહેતા, એસ.એ. મહેતા, તમે બેસો. वकील श्री एस.के. मेहता, વકીલ શ્રી આર.વી. મોદી, वकील श्री अली मोदी, રફીક ઉમરદાસ શેખ, હા રફીક ઉમરદાસ શેખ, रफीक उमर शेख, અનવર કાસમ શેખ, અલ્લાહ રખા, વિકી 5 નંબર એબેટ છે સર. ફૈયાઝ, અનીશ અનીશ અયુબ ચમા, अली, હાજી હાજી. વકીલ શ્રી ઝેઝેડ શેખ, શિવકુમાર જોરસિંહ યાદવ, શિવકુમાર જોરસિંહ યાદવ, आशीष कुमार, શિવકુમાર એનાથી તો બરોબર બેસી ગયું છે. અરવિંદભાઈ રણવીરસિંહ યાદવ, અરવિંદભાઈ રણવીરસિંહ યાદવ, બરાબર નથી સર સમજ પુણાગામ પોલીસ સ્ટેશન બધા 302. એ તો પછી જામીન ના કામ આવે. હાજી એમાં સમજ નથી આવ્યા. પૂછાય બજવણી કરનારને પૂછીને ફોન કર્યો. 21 થી અંદર છે. બાકીના ડ્રોપ છે તમારે રિક્વેસ્ટ કદાચ કબૂલ કર્યું છે એમ.
પણ સાહેબ દૂરથી આવે છે એટલે બધી ઉલટ ટેક્સ સાથે નહીં થાય એટલા માટે તકલીફ એ છે, બાકી બીજું પંચો તો મોટા ભાગના થઈ ગયો છે. તો બધા જ યુટીપીમાં છે. કઈ તારીખ હતી? કે 31 તારીખ છે. 31. किसी एफएस तंबाकू वाला 31 जयेश भाई रमेश भाई राठौड़ सर हमने वॉरंट तो बहुत नोटिस मिल के भेजा है. वकील सी केस देसाई, मेडिकल ऑफिसर सी विनेश शाह, આમાં વચ્ચે એક બે ડેટ પડી ગઈ ને એટલે નવું એક સમસ્યા સમસ્ત કઈ બાજુ છે પણ કઈ બીજે કઈ બીજી છે. પેલું 22 ની આવે ને તર તપાસ ઓલો ઉલટ હતું. સમસ્ત અત્યારે બીજું જ છે. વાપી જૂની મેટર માં વાપીમાં કઈ ઓલ્ડ મેટર માં પહેલેથી જ એમનું એવું છે નહીં, આજે જ રાખ એવી રીતે મેસેજ કરતો. પણ એને મોકલવું ને બધું થઈ ગયું તો પછી બધું થઈ ગયું છે. એટલે આ સાઈડ જ જાહેરાત કરીએ જ બાકી મેસેજ બાકી કઈ જૂની મેટર માં નતા ફંક્શન છે એટલે બીજી ત્રીજી માં જે એવું કરી નાખે એનું કે તારીખ નું રાખવું છે 31 ની પછી એની બીજી કોઈ પણ પહેલી वकील सी बीबी पानवाला, वकील सी एच वोरा, નહીં હવે તો સાહેબ सोहेल इब्राहिम पटेल, सुरेश सोमाभाई वंजारा, मजीद गफूरभाई शेख, मोहम्मद जहीर गुलाम कादर शेख, सोहेल इब्राहिम मोहम्मद जहीर गुलाम कादर, मजीद गफूर 2 અને 3 पंच प्रेजेंट છે. 4 नंबर अरविंद भाई रमेश भाई पाटिल 4 नंबर
છે એ સાહેબ. અરવિંદભાઈ રમેશભાઈ પાટીલ, અરવિંદભાઈ રમેશભાઈ પાટીલ, મોહમ્મદ વસીમ આદમ શેખ, મોહમ્મદ આલમ શેખ, મોહમ્મદ વસીમ આદમ શેખ. મોહમ્મદ વસીમ આલમ શેખ, તમે અરવિંદભાઈ બેસો. 2 3 4 પ્રેઝન્ટ છે. વકીલ શ્રી એડી જાધવ, વકીલ એડી યાદવ, વકીલ શ્રી ટીઆઈ રાણા, વકીલ નિયારાના, સાઈ કિરણ બિચ્છી બાબુ, સાઈ કિરણ બિચ્છી બાબુ, સાગર શ્રીનિવાસ, સાગર નિવાસ, મોબાઈલમાં એ લિસ્ટમાં છે. બંને પ્રેઝન્ટ છે સર. જી 28 આવજો ભાઈ. વકીલ શ્રી પીપી ગોંગડે, આરોપીનો રિપોર્ટ એ લિસ્ટમાં. વકીલ કોંગ્રેસ, વકીલ શ્રી સીવી શાહ 28 વકીલ જીવિકા, અરબાઝ આલમ ખાન પઠાણ, આલમ પટેલ, 1 નંબર સાબરમતી જેલમાં છે. અરબાઝ આલમ ખાન પઠાણ, અરવાજ આલમ ખાન પટેલ, હા એમાં વીપી પણ છે. વકીલ શ્રી સીવી શાહ, 2 નંબર તરફ છે. વકીલ જીવિકા, ના છે. વકીલ શ્રી એફઆઈ પટેલ, વકીલ એવા, શંકર મનોહરભાઈ કામલે, મનોહર શંકર મનોહરભાઈ કામલે, present છે? Present છે. ભાઈ 22 આવજો. 26 વકીલ શ્રી એમડી તંડેલ, વકીલ શ્રી સીબી ઉપાધ્યાય, નરેશભાઈ ભીખુભાઈ પટેલ, બધાને બોલાવીને 6 જણા. આજે નથી. બધા પ્રેઝન્ટ છે. પાડી દો ને. 6 જણા. 355. હાજી. એક મિનિટ. હાજી.
The applicant is the complainant, sir, in the matter registered as CC number 23-233 of 2016. Proceeding before additional senior civil judge MD Plumber. At the date when the complainant was served with a summons, he remained present before honorable court and he preferred an application that I am not prepared, I am supposed to produce certain things, certain documents, a certificate under section 65B, as well as original DBR before honorable court. Instead of listening me, the honorable court, lower court, has forcefully asked me to keep in the box. When this first application was given, that was not decided, that has been kept pending at the side. And when his evidence was started forcefully, and second application was given by me, signed by, questioning the credibility of honorable court. A very clear content in the application that we do not have faith in this court and we are willing to defer an application of transfer. That matter also be kept pending. And only after examination as well as cross-examination, when the evidence was over, order in both these applications were passed. As far as I concern, what justice is, when both the party has been given equal opportunity, when the whole incident that has been recorded in CCTV, CD was produced by police by way of Pakistan, but certificate was not being seized by police, certified under 65B. Without that, digital evidence is inadmissible. For verifying that evidence, the original DBR was also with us. We tried to convey to honorable lower court that this DBR is also very necessary, that it comes on record, as well as the certificate under 65B is also very necessary. We even asked honorable court to give a single day time. Instead of giving us the time, the honorable court forcefully insisted that you give evidence. He was asked to come in the box. When a judicial officer asks any person to do an act, what power that person has. When honorable lower court forced me come in the box, start your evidence. We started. During course of that evidence, we have given a written application questioning the credibility of honorable court. That application was kept aside. Only after examination in chief as well as cross-examination was over, then only both those applications were decided. And I would like to go to the order of those applications. In one of the applications, the main application in which we have given to honorable court for asking for an adjournment, what honorable court has passed an order. I would like to read that order. Exhibit 51, sir. And my questioning the credibility of honorable court, that has been on exhibit 50. $51, sir. Serial Mark 2, sir. ઓર્ડર સનાડું કામે 2016 નું હોય એટલે 5 વર્ષ કરતા વધુ સમયથી જૂનું હોય તેમજ ફરિયાદી આજે સવારે 11 વાગ્યાના હાજર હોય તેમજ જુબાની 13-15 એટલે સવા 1 વાગ્યા શરૂ કરેલી હોય જેથી હાલની અરજી મંજૂર કરવા પાત્ર જણાતી ના હોય જેથી હાલની અરજી નામંજૂર કરવામાં આવે. What is this reason?
Which is order કર્યું છે સર પોલીસ કેસ છે but unfortunately prosecutor was not supporting. Even honorable court insisted you go for prosecutor. Me said જ્યારે I have argued before honorable court court જ્યારે કીધું ત્યારે I stopped arguing with honorable court. પછી મેં જે કંઈ પણ રજૂઆત કરી that was only to prosecutor. I am not trying to blame anyone કે કોઈ આ નથી કર્યું તે નથી કર્યું. I was just seeking an opportunity sir to produce at બીજા દિવસે I was sir જ્યારે સરટપાસ પૂરી ગઈ last 2-3 lines the complainant was willing કે sir I am ready to produce, just give me 1 day time. On the very same day when we remain present before honorable court, sir, we have started to give our evidence when our examination chief was over, was 1 day's time was granted. हमने कोई साइड तकलीफ ना रही. And it's inside the evidence that also I have produced at March 6th. Sir. એના માર્ક શીટમાં સાહેબ એની જે સરટપાસ છે એના છેલ્લી 2-3 લીટી જે આપણે હું વાંચી સંભળાવું કે ઉપરોક્ત ડીવીડી બનાવ્યા અંગે ભારતીય પુરાવાની એમની અધિનિયમ મુજબનું સર્ટિફિકેટ આજરોજ સાથે લાવેલ નથી કે આવતી મુદતે રજૂ કરી આ વિશે મારે કેવું છે એક મુદત આપી દે છે ઓનરેબલ કોર્ટ એક દિવસની મુદત છે આ કેસ જૂનો છે સાહેબ પણ ડિલે નથી કર્યો મારા ખ્યાલ કેસ સાહેબ ડિલે થયો હોય તો હું માની શકું કે સાહેબ કોર્ટ ઇઝ ઇન્સિસ્ટિંગ હાર્ડ એન્ડ ફાસ્ટ કે તમે આજે ના જઈ શકો. The basic principle of transport of application, sir. Actual evidence की जुबानी जरूर नहीं. When a person feel biased by another person, by your point of, by a certain circumstances, by which even it is accused, even it is a complainant, even it is a witness, if he internally feels by showing all those circumstances by which he went through during the trial, he can claim this right. Numerous judgments. Our case under said,
whether this delay, whether that was cost due to me. When I being summoned, I immediately came before honor. I started my evidence. સરટા પાસે મેં ચાલુ કરી દીધું. મને સાહેબ ખાલી એક દિવસનો સમય આપવામાં આવ્યો. When a person comes before the honorable court, he takes an impression of honorable court with himself. The reason that મારે કહેવાનો ભાવાર્થ આટલો જ છે, ઘણી બધી વસ્તુ એવી છે which I am not stating before honorable court, that has been stated in my application. મને કહેવાનું કે honorable court માટે મારા માટે તો સાહેબ મારો કેસ ઘણો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, but એના અંદર કલમો નાની છે કે નાની કલમો છે, એટલે what I am supposed to do, these sort of contention are not proper. What I am facing છે, જે મારા સાથે થયું છે, what I am trying to get in justice from honorable court. મારો કેસ નાનો છે એવું કહેવાની કોઈને જરૂર નથી, but unfortunately that is also it. એટલે સાહેબ જે રીતના કન્ટેન્ટ, જે રીતનું લોઅર કોર્ટનું કોન્ડક્ટ છે સાહેબ, એ જોતા જણાઈ આવે છે કે I am not going to get justice from that court. Hence this particular application. આમાં નામદાર કોર્ટે એટલું જે ક્વેરી કરી છે કે સરકાર મારફતે ફાઇલ નથી, તો અમારા તરફથી આ એપ્લિકેશન કોઈ ફાઇલ નથી કે એવો કોઈ પીપી નો ઓપિનિયન પણ નથી. અને એમની જે રજૂઆત છે કે પુરાવો સબમિટ કરવા નથી દીધો, તો એ સંબંધે બીજી કોઈ એ હુકમ સામે કોઈ રિવિઝનો કરવામાં નથી. I have filed a revision. ને revision સાહેબ 301 માં PS કર્યું છે. Sorry to interrupt. The first revision was already disposed by the honorable sessions, but then the second revision is prepared, which was It was disposed on what ground? I unfortunately challenged the wrong ones. I challenged the order pertaining to second application, that is pertaining to challenging the credibility of honorable court, not the first application. Then now my second revision has been proceeded. They have not remained present, even after serving of notice, and that has kept for final judgment before PS Davise. Yes, I'm going to. Yes, sir, I'm for the accused. Yes, sir. So I am for the, on behalf of the original accused in the report, in the trial. So the transfer petition prepared by the de facto complainant making the certain allegation against the judicial officer. Now, sir, what is happened on particular date of 23rd of May 2023? The proceeding happened on 23rd May 2023 before the trial court. Due to that grievance, certain allegation has been made by the complainant and the transfer petition prepared by the complainant. Now, honorable court has to determine that whether in the proceeding held by the honorable trial court on that particular day, whether any manifest error made by the honorable trial court, sir. Sir, my learned friend tried to canvass the picture that they first time appeared before the trial court and seek the adjournment that was not entertained by the trial court. That is not true, sir. So if honorable court peruse the Roznama, which was produced by the complainant along with his transfer petition, they produced the Roznama of the trial case that was produced wide annexure item number 4, sir. Roznama speaks itself when they appeared. Sir, in this case, the charge was framed by the honorable trial court on 24th October 2016. Wide annexure 6. Act 6 સાહેબ તોમતનામું ફરમાવવામાં આવ્યું. Soon after the framing of charge, on next date, the complainant was very much appeared before the trial court. They appeared before the trial court on 17/11/2016.
Wakalatnama also filed on behalf of the de facto complainant. While Exhibit 8, that is also on Roznama. My learned friend himself appeared before on behalf of the trial court. After that, sir, if Honorable Court shows the Roznama, the several adjournment applications preferred by the de facto complainant. Not only that, sir, they also preferred the application for the further investigation. Subsequently, that was disposed, that was not pressed. Then the several adjournment applications preferred by the de facto complainant during the course of trial, that is also in the Roznama. So my respectful submission to the Honorable Court is that considering the proceeding happened before the trial court, the complainant was very much present since 2016 before the trial. They participate actively in the trial. Just because due to the administrative proceeding, the case was transferred to one court to another court, and in the interest of the justice, the trial court issued the summons to the complainant. That doesn't mean that the fact regarding the trial was not within the knowledge of the complainant. The several adjournment applications preferred, sir. It is not case that the first time adjournment application preferred by the complainant and that was not entertained by the trial court. Not only that, sir. Since 2016, they did not get any kind of opportunity to produce this certificate under Section 65B. They can produce at any stage of the trial, sir. They did not make any efforts to produce that certificate, nor show any willingness to produce that certificate in that entire duration. And that also shows the negligence of the complaint. Now, sir, another important point that trial court give the ample opportunity to the complainant for producing the certificate under Section 65B. Not only that, sir, as per the pronouncement of the Honorable Apex Court, the two pronouncements of the Honorable Apex Court in the case of Arjun Pandit Rao and recent pronouncement of the Honorable Apex Court, it is clearly held by the Honorable Apex Court that the certificate under Section 65B can be produced at any stage of the trial. So if at the time of deposition of the witness, if the certificate is not produced, that did not prejudice the case of prosecution as per the observations of the Honorable Supreme Court. And therefore, it is my respectful submission to the Honorable Court and therefore, considering that recent pronouncement of the Honorable Apex Court, no manifest error was made by the Honorable Trial Court by not entertaining the adjournment application on that particular day. Now, my learned friend came with new different story that they show the willingness to produce the DVR. Sir, the story of the DVR was first time introduced by the complainant in this transfer petition. Sir, my respectful submission, if they stated before the trial court that I am willing to produce the certificate under 65B, that was recorded by the Honorable Trial Court in the deposition. At the same time, if they show the willingness to produce any DVR, it should be recorded by the trial court in the deposition. ખાલી સર્ટિફાઈડ નું લખે અને ડીવીઆર નું નહીં લખે સાહેબ ટ્રાયલ કોર્ટ. એવું તો સાહેબ જ્યુડિશિયલ ઓફિસર ને કોઈ દ્વેષ હોય નહીં લખે તો બંને નહીં લખે.
ડિપોઝિશન ની અંદર ક્લિયરલી સાહેબ સેક્શન 65 નું સર્ટિફિકેટ રજૂ કરવા માટે એમને જે વિલિંગનેસ બતાવી એ ટ્રાયલ કોર્ટે સાહેબ રેકોર્ડ કરી અને ડીવીઆર ની હકીકત જે છે સાહેબ એ ફર્સ્ટ ટાઈમ એ લઈને આવ્યા just to making the entirely vague allegation against the judicial office. In the oral argument today, they said કે અમે બે એપ્લિકેશન આપી હતી ને after the completion of deposition of the complainant બે એપ્લિકેશન જે છે એ honorable trial court દ્વારા ત્યાર પછી ઓર્ડર કરવામાં આવ્યા. That is also not true, sir. No, no. That is also not true. You are making that submission. No. You are making that submission that what application was disposed after the completion of the deposition of the witness. I can clearly show what had happened at No. this point of That is not mentioned in your transfer petition. that. is- તમે એવું કહેવા માંગો છો કે ટ્રાયલ કોર્ટે જબરજસ્તી જુબાની લઈ લીધી પછી તમારી અરજીઓ ડિસ્પોઝ કરી? નહીં સર, એવું નથી. ટ્રાયલ કોર્ટે એમના ઓર્ડરમાં બહુ સ્પેસિફિક સાહેબ 11 વાગે વિટનેસ એપિયર થયા અને કેઝ્યુઅલ મેનરમાં એમને એક અરજી ટેન્ડર કરી પ્રોસિક્યુશનની જાણ બહાર કે સાહેબ મારે જે છે આમાં મુદત જોઈએ છે. What is sir basically what is the actual grievance for from the trial of judicial officer is that my learned friend tried to take over the prosecution. They are trying to step into the prosecution and that was not entertained by the judicial officer. Judicial officer બહુ ક્લિયરલી એમને એવું કહ્યું કે ભાઈ તમે 301 પ્રમાણે તમને અધિકાર છે પણ લિમિટેડ પાવર છે ટ્રાયલ કોર્ટમાં, તમારે જે કંઈ પણ કહેવું હોય તે તમે પ્રોસિક્યુશન ને કહો, એમના માધ્યમથી રજૂઆત કરો. એન્ડ એ જે કન્વર્જેશન થયું એનો ગ્રીવન્સ રાખીને સાહેબ જે છે આ ટ્રાન્સફર પિટિશન કરવામાં આવ્યું અને પછી બધી વાતો એવી છે અને એટલા માટે સાહેબ એમને જે એપ્લિકેશન આપી એનામાં નામદાર ટ્રાયલ કોર્ટે સમય લખ્યો કે 11 વાગ્યાના વિટનેસ આવેલા છે, 1 વાગે જુબાની લેવાની શરૂઆત કરી છે ત્યારે ટેન્ડર કરે છે એડજોર્નમેન્ટ એપ્લિકેશન અને એ પણ પબ્લિક પ્રોસિક્યુટરના માધ્યમથી નથી આવતું અને એટલા માટે તાત્કાલિક અરજી ઉપર નામદાર ટ્રાયલ કોર્ટ હુકમ કરે છે. પછી ડિપોઝિશન ચાલુ થાય છે. સેક્શન એક્ઝિબિટ 52 ની જેમની ટ્રાન્સફરની એપ્લિકેશન હતી એની ઉપરનો નામદાર ટ્રાયલ કોર્ટનો હુકમ આપ જોશો તો એની અંદર પણ ટ્રાયલ કોર્ટે બહુ ડિટેલમાં લખ્યું છે સાહેબ કઈ રીતે એમને જે છે વિથ પ્રોસિક્યુશન એડવોકેટ જે છે એમને ઓર્ડિનન્સ કર્યું ટ્રાયલ ની અંદર. ધેટ વોઝ સ્પેસિફિકલી મેન્શન બાય ધ ટ્રાયલ કોર્ટ ઇન ઓર્ડર ઓફ એક્ઝિબિટ 52 સર. સદર હુકમે ફરિયાદી દ્વારા આજ રોજ અલગ મુદત અરજી માંગતી અરજી રજૂ કરેલી હતી. જે અરજીમાં પોતાની તૈયારી ન હોય જેથી મુદત માંગતી રજૂઆત કરેલ છે જે માટે નામદાર કોર્ટમાં જણાવેલ છે કે તે મોકલેલ છે તે માટે મુદત માંગેલ છે તે નામદાર નામંજૂર કરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ફરિયાદ પક્ષને સાક્ષી બોક્સમાં લેવામાં આવેલ હતા અને ફરિયાદી દ્વારા જુબાની શરૂ કરવામાં આવેલ અને ફરિયાદી પોતાએ જુબાની આપતા હતા તે દરમિયાન ફરિયાદીના પ્રાઇવેટ વકીલશ્રી દ્વારા હાલની અરજી તૈયાર કરી ફરિયાદીની ચાલી જુબાની દરમિયાન સહી લઈ રજૂ કરેલ છે. So during the deposition, the second application was tendered that was specifically mentioned by the judicial officer in the order. અને અહીંયા શું કહે છે કે મેં બે અરજી એડવાન્સમાં આપી No, no, no. Immediately you go to the application first. અરે Go તમારે through my application first. I have clearly stated in my application that during the course of when the evidence was going on, I have what you stated what I have stated before the honorable court that I give the clearly. તમારા આર્ગ્યુમેન્ટ એવા હતા કે મારી બે No, 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 you have taken my argument in wrong motion, right? ચાલુ જુબાની દરમિયાન સહી લઈ રજૂ કરે છે તેમજ ફરિયાદી પોતાને કેસમાં ક્યાં ચલાવવો તે નક્કી કરવાની તેની મુનસબી છે પરંતુ ફરિયાદી આ કોર્ટ ઉપર દબાણ ઊભું કરવાનો પ્રયત્ન કરતા હોય તેમજ ફરિયાદી દ્વારા પોતાની જુબાની આપે છે ત્યારબાદ કહેવાતી અરજી રજૂ કરેલ હોય જેથી તેઓને યોગ્ય કોર્ટમાં સમક્ષ ટ્રાન્સફર કરવાની મુનસબી છે તેમજ સદરુ કાર્યવાહી વ્યાજબી જણાતી ન હોય હાલની અરજી નામંજૂર કરવામાં આવે. So the specific reason was mentioned by the judicial officer that during the deposition of the complainant that second application was tendered by the prosecution. And therefore, sir, it is my respectful submission to the honorable court, considering the record and proceeding before the trial court, no manifest error ever been made by the judicial officer. Neither, sir, no prejudice to the prosecution because they are ample powers, considering the recent pronouncement of the honorable Supreme Court. They are entitled to produce the certificate under section 65B at any stage. Not only that, more particularly when the opportunity was given by the trial court and clearly recorded in the deposition of the complainant. Specific લખ્યું છે કે હું રજૂ કરવા તૈયાર છું અને નામદાર કોર્ટે એની નોંધ કરી છે. હવે તો સાહેબ એમને લઈને ખાલી રજૂ જ કરવાનું. Yes. અને એટલા માટે સાહેબ
I would like to draw the honorable court's kind attention of one of the Supreme Court of greatest judges. હા હું આપું છું next એક headnote વાંચી કાઢું sir because it was rather being forcefully said and argued by my learned friend that they have not gone to the Sarkari Vakil and they have gone through by itself. Let me read out one headnote of this particular latest judgment because our law is changing at every point of time and there is a judgment what I will try to take a victim's right to be heard, sir. A victim within the meaning of CRPC cannot be asked to await the commencement of trial for asserting his or her right to participate in the proceeding. She has a legally vested right to be heard at every step posted the occurrence of an offence. Such a victim has unbridled participatory right from the stage of investigation till the culmination of the proceeding in appeal or division. Where the victims themselves have come forward to participate in criminal proceeding, they must be accorded with the opportunity of fair and effective hearings. Bail application માં પણ સાહેબ લાગુ કોઈ વ્યક્તિ જ્યારે આવીને કહેતો કે આપ નામદાર કોર્ટ ઘણીવાર લેવો છો મેં આપની પાસે પ્રોસીડ કરી છે 2 થી 3 મહિના આપ નામદાર કોર્ટ અમારી એપ્લિકેશન લેવો છો આપણે સાંભળો છો કેમ કારણ કે ઓનરેબલ સુપ્રીમ કોર્ટ કહે છે કે ભાઈ ખાલી તમને એને દૂર બેસીને બેસવાની સલાહ નહીં આપી શકો ઇઝ નોટ અ કોર્ટ that he is supposed to sit and watch the proceeding on trial. He is supposed to actively participate in proceedings so that a real justice can be caused to each and every party. આગળ વાત it is not always necessary that the complainant informant is also victim. I want stranger to act or can be informant. Similarly, victim is not the complainant not informed. This is the sir, principle. This is the principle which I want to narrate at each and every time. A person who is a complainant, who is a victim, whether he is at the mercy of a prosecutor itself. जो prosecutor साहब मैंने support नहीं किया तो तुम नहीं जाएंगे what criminal trials is આપણે જાણીએ છીએ સાહેબ કે any person known with the fact of the incident can come before honorable court whether he has anything to do with that particular incident or not. हाँ सर मेरी कॉपी में आपने आपकी हमारा एग्रीमेंट में हाजिर रखिए जी સર હું પણ બે જજમેન્ટ ખાલી રજૂ કરવા માંગી ऊंचे की फीस भी आपने प्रोड्यूस कृषि पीजे सैयद विपिन मेहता सर सी नंबर 6 में ट्रांसफर एप्लीकेशन 120 શું કેવું છે ટ્રાન્સફર Next one. The present accused is rather falsely implicated in the offence registered with the Olpad police station under the charges of 306 read with 114 of the Indian Penal Code. Now, Honor will please to appreciate on bare reading of the FIR, it is my respectful submission that the allegations appeared in the FIR is barred in nature. No role of the present applicant is attributed considering the very allegations leveled by the complaint. The significant aspect is rather transferred from the FIR itself. Honor will please to appreciate that column number 3 is rather very much important
required to be considered. So for the time of any offensive concerns, it was shown 2/9/2023. થી 3/9/2023. Thereafter, approximately after lapse of more than 4 months, the present complaint came to be lodged. That is on 5th of the January 2024. Now, honorably pleased to see and appreciate that prior to the present FIR, accidental entry was already registered and certain inquiries was made by the concerned police. And thereafter, the present complaint came to be lodged, wherein honor may kindly appreciate the last page number 5, I am referring. Page number 5, છેલ્લેથી બીજું ઉપરનો પેરા, ફર્સ્ટ પેરામાં છેલ્લી 5 લેવી. તેઓએ તેમને સુસાઇડ કરવા મજબૂર કરેલાનો સુસાઇડ નોટમાં લખેલ છે. ત્યાર પછી હું મારા પતિના મરણ વિધિમાં રોકાઈ હતી, તેમજ અમારા ઘરમાં બીજા કોઈ દોડધામ કરે તેમ ન હોય, તેમજ મારા છોકરા નાના હોય, જેથી આ લોકોએ મળી તેઓને મારા પતિના રૂપિયા પરત આપી દેવા માટે વાતચીત કરે, પરંતુ આ લોકોએ અમારા રૂપિયા પરત આપવા તૈયાર ન હોય, જેથી આજ રોજ હું અત્રે વખતે મારા પતિએ સુસાઇડ નોટમાં જણાવેલ ઇસમો વિરુદ્ધ ફરિયાદ કરવા. So honor may kindly appreciate under which circumstances the present complaint came to be lodged. The intention of the complainant is rather reflected in the FIR itself. Now, honor is pleased to see and appreciate. So far the allegations leveled in the complaints are concerned, I am just referring the relevant aspects of the complaint. Page number 2 of the FIR. 2019 મે તથા મારા પતિએ સુરત મોરાભાગળ ટાંડી રોડ પર આવેલ ન્યુ એમી9 કોમ્પ્લેક્સમાં દુકાન નંબર G78 દુકાન ભાડે છે, જેમાં સલૂનનું કામ કરતા હતા. જે દુકાન અમોએ 2021 કોરોનાને કારણે બંધ કરવી પડેલી. thereafter it is very important. ત્યારબાદ અમારી આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી હોવાને કારણે અમે બંને પતિ પત્ની છૂટક સલૂન અને બ્યુટી પાર્લરનું કામ કરતા, જેમાં મારા પતિ મહિને 7-8 હજાર રૂપિયા કમાતા હતા, જેથી મારા પતિ સાઈડમાં જમીન દલાલીનું કામ ચાલુ કરે. thereafter honor please to appreciate મારા લગ્ન બાદ મારા પતિ હરીશભાઈ મને વાત કરે કે મને 2004માં two incidents appear to be mingled. One is that of 2004. 2004 में शैलेश भाई खानावा पासेથી રિયલ પોઈન્ટ બિલ્ડિંગમાં દુકાન નંબર HG6 અને HG7 નામની બે દુકાન રૂપિયા 1800 વેચાણ રાખેલ. જે દુકાનના રૂપિયા ટુકડે ટુકડે શૈલેષ ભાઈ ખાનાવાને ચૂકવી આપેલા. Both this fellow શૈલેષ ભાઈ and his wife both were arrested and accused in this FIR. હાલમાં અમારી પાસે રૂપિયા ચૂકવવા જેવું કોઈ લખાણ નથી, અને આ શૈલેષભાઈ ખાનાવાળી દુકાન પેટે જે રૂપિયા રોકડાથી આપેલા તેનું લખાણ આપવાનું જણાવે છતાં તેઓ કોઈ લખાણ આપેલ નથી. જે બંને દુકાન વેચાણથી રાખેલ તે બાબતે પણ કોઈ જાતનું લખાણ કરેલ નહીં, પરંતુ જે તે વખતે શૈલેષભાઈ ખાનાવાળી ખટાખટ તૈયાર કર પરંતુ રૂપિયા બાકી વગર ખટાખટમાં સહી સિક્કા કર્યા નથી. જ્યારે પણ તેઓને રોકડા રૂપિયા શૈલેષભાઈ ખાનાવા જણાવ્યું કે બધા રૂપિયા પૂરા થશે પછી હું તમને દુકાનનો દસ્તાવેજ કરી આપીશ એવું જણાવતા. અને મારો પતિ હરીશભાઈ ના હો અમારા ભાણે દિગ્ગજભાઈ હરીશભાઈ મિશ્રા સાથે શૈલેષભાઈ જે દુકાને જઈને 12 લાખ રૂપિયા રોકડા આપી આવેલા. ત્યાર પછી આપણે જોશું નીચેના ભાગમાં રેલેવન્ટ પૂછું કે જે પેરામાં છેલ્લી 3 લીટી આ બાબતે શૈલેષભાઈને કહેવા છતાં એની ઉપર
એક દિવસ મારા પતિ હરીશભાઈ ના બહાર ગઈ તે વખતે શૈલેષભાઈ થવાના હોય દુકાનને તાળું મારી દીધેલું. પછી દુકાનનો કબજો મારા પતિને આપેલ નહીં કે કોઈ દસ્તાવેજ કરી આપેલ નહીં અને અમારી દુકાનમાં જેટલું ફર્નિચર સલૂનને લગતું તે તમામ ફર્નિચર વેચી દીધેલ. આ બાબતે શૈલેષભાઈને કહેવા છતાં તેઓએ દુકાનનો દસ્તાવેજ કરી આપેલ ન હોય અને જણાવ્યું કે હજી વધારે રૂપિયા આપો તો તમને દસ્તાવેજ આપીશું. બાકી તમને દુકાન મળશે નહીં. અને આ શૈલેષભાઈ ચાહનાઓએ મારા પતિને દુકાનનો કબજો પરત આપેલ ન હોય તથા દુકાનનો ફર્નિચરમાં વેચી દીધેલ. જે બાબતે મારા પતિએ સુરત કમિશનર કચેરીએ અરજી કરેલ હતી. This is one incident. And the second incident, honorable President, in which I have been falsely implicated, that is another one. એમાં પણ સાહેબ જોશો છેલ્લી લીટી, મારા પતિની આર્થિક પરિસ્થિતિ નબળી હોય જેના કારણે માનસિક તણાવ અને ડિપ્રેશનમાં જતા હતા. હવે હાલના જે એપ્લિકન્ટ છે એને જે એની સામે જે આક્ષેપો કરવામાં આવે છે તેના પર આપનું ધ્યાન દોરી દઉં. પેજ નંબર 4 વચ્ચેનો પેજ એફઆઈઆર. આ સમયગાળા દરમિયાન મારા પતિ છૂટક સલૂનનું કામ કરતા હતા. તેમ છતાં અમારી આર્થિક પરિસ્થિતિ ન સુધરતા અને અમારા છોકરા ભણાવવા માટે તેમજ ઘર ચલાવવા માટે પૂરતા રૂપિયાની વ્યવસ્થા થતી ન હોય જેના કારણે સને 2021 મારા પતિએ જમીન દલાલીનું કામ શરૂ કરેલું. જેમાં મારા પતિએ નરથાણ ગામના મિનેશ પટેલ, આ ઓનર છે જમીનના માલિકો, મૂળ માલિકો મિનેશ પટેલ તથા મુકેશ પટેલ નાઓની જમીનનો સોદો મહાવીર જૈન નાઓ સાથે કરાવેલ હતા. મારું નામ છે. અને આ સોદાની વાત મિનેશભાઈ પટેલના જીજાજી જિગ્નેશભાઈ પટેલને પણ કરેલ હતી અને જમીનના સોદા અંગે મુકેશ ભગવાન પટેલ અને ભારતીબેન મુકેશભાઈ પટેલ તથા દીપ મુકેશભાઈ પટેલ ઓરિજિનલ લેન્ડલોર્ડ છે બધા તથા મિનેશ ભોગેલા પટેલ નાઓની હાજરીમાં 3,25,51,000 માં સોદો નક્કી થયો હતો. ત્યારબાદ થોડા દિવસો બાદ મારા પતિ ટેન્શનમાં રહેતા હોય જેથી મેં તેમને પૂછ્યું કે તમે શા માટે ટેન્શનમાં રહો છો. તેવું પૂછતા મારા પતિએ મને વાત કરેલ કે નરથાણ ગામની જમીનનો સોદો કરેલ તેમાં બધાએ ભેગા થઈ મને કમિશનના રૂપિયા આપવાની વાત કરેલ હતી પરંતુ તેઓ પાસે મેં કમિશનના રૂપિયા માંગણી કરતા તેઓ આપવાની ના પડે છે અને તેઓ મારા કમિશનના રૂપિયા ખાઈ ગયા છે. તેમજ અગાઉ પણ શૈલેષ રમણીક શાહ અને તેમના પત્ની સોનલ શાહનાઓએ દુકાનની ખરીદીના રૂપિયા પડાવી દુકાનનો દસ્તાવેજ કરી આપેલ નથી કે રૂપિયા પણ આપેલ નથી. બધા લોકો મારી સાથે દગો કરે છે. આપણી પાસે ધીસ ઇઝ ઓલસો વેરી મચ રેલેવન્ટ. આપણી પાસે બાળકોને ભણાવવાના પૈસા પણ નથી અને મને આપણા ભવિષ્યની ચિંતા થાય છે એટલે હું નાસીપાસી થઈ ગયો છે અને મને જીવવામાં કોઈ રસ નથી તેવી વાત કરે. ત્યાર પછી આપ જોશો 2/9 એના પછી 2/9/23 ના રોજ સવારના 8 વાગે હું બ્યુટી પાર્લરના ઓર્ડરમાં હોવાથી સુરત ખાતે ગયો. મારું બ્યુટી પાર્લરનું કામકાજ પતાવી બપોરના 1 વાગ્યાના હું પરત ઘરે આવી ગયો. તે વખતે મારા પતિ અને મારા બંને બાળકો અમારા ઘરે છે અને મેં જમવાનું બનાવી અમુ બધા સાથે જમીને ઘરમાં બેસેલા હતા. તે વખતે બપોરના 2 વાગે મારા પતિ વોશરૂમમાં ગયે અને ત્યાંથી આવી તેઓ સોફા ઉપર બેસી ગયા અને તેઓ પાસે દવાની વાત આવી. મેં મારા પતિને પૂછે તે વખતે મારા પતિએ મને જણાવ્યું કે આપણે દુકાન ખરીદ કરેલ તે દુકાનના દસ્તાવેજ તથા રૂપિયા પાછા શૈલેષભાઈ શાહ તથા તેની પત્ની સોનલ શાહ પાસે માંગણી કરતા તેઓ કોઈ જવાબ આપતા નથી. તેમજ નરખાણની જમીનના સોદાના કમિશનના રૂપિયા મુકેશ ભગવાન પટેલ મૂળ જમીનમાં ભારતી મુકેશ પટેલ, દીપ મુકેશ પટેલ, મિનેશ ગોવિંદ પટેલના મહાવીર જૈન પાસે માંગણી કરતા તેઓ રૂપિયા આપવાની ના પડતા હું કંટાળી ગયો છું એટલે મેં દવા પી લીધી છે તેવી વાત કરતા જેથી હું આટો થોડા નીતિનભાઈને લઈને માલવી હોસ્પિટલમાં લઈ જવાની વાત કરી. એમના ફાધરે પતિએ સિવિલ હોસ્પિટલમાં જવા કહ્યું. અલ્ટિમેટલી સિવિલ હોસ્પિટલમાં ગયા અને ત્યાર પછી આ 50 was not survive. My respectful submission, honor will lead to appreciate. So far, allegations against the present applicant is concerned. It is alleged that I have entered into the transaction with the land of Nartha. Honor will plead to appreciate. We have submitted 2 documents along with our list at March 4 and 5. 2 documentations are very much relevant to be considered for the innocence of the present applicant. નરથાણની એ જમીન 3-4 છેલ્લા 2
હા આપના લિસ્ટમાં છે. આ જે બે જમીન જેનો સોદો વિક્ટિમ એમ કહે છે કે મારી સાથે છે. અવર રિસ્પેક્ટ સબમિશન જાન્યુઆરી 2022 માં સોદો થયો અને એ સોદો ફોર્મ થયો આગળ વધતા નહીં. ત્યાર પછી એ જમીન મૂળ જમીન માલિકોએ અલ્પેશ બાબુલાલ શાહ નામની વ્યક્તિને વેચી. Two things would be rather prima facie disclosing from these two documents. નરસાણની જમીન બ્લોક નંબર 65 અને બ્લોક નંબર 66 ના બે સેલ ડીડ બન્યા છે. એક 16,70,000 અને બીજું જે છે તે 16,20,000. Quantum is also very much important. Honor will treat so for the consideration amount is concerned. જે સ્ટેટમેન્ટ કરવામાં આવ્યું છે ફરિયાદી વિક્ટિમ નું એમની પત્ની સમક્ષ કે 3,24,00,000 રૂપિયાનો જમીનનો સોદો કરાવેલો એ વાત પણ સાચી નથી. એફઆઈઆર ની અંદર એમણે જે 3,25,51,000 રૂપિયાનો સોદો મારી સાથે કરાવવાની વાત કરી એ ક્વોન્ટમ પણ સાચું નથી. જમીનની મૂળ કિંમત માટે આ દસ્તાવેજ રેલેવન્ટ છે. 16,70,000 બીજામાં 16,20,000. નોટ ઓન્લી ધેટ મારી સાથે સોદો થયો છે અને સોદો કેરી આઉટ થયો છે, ફાઇનલાઇઝ થયો છે, મેં જમીન ખરીદી છે એવું ઇનિશિયલી ટ્રાન્ઝેક્શન માં અમે એન્ટર થયા અને પછી સોદો આગળ વધ્યો. મારો રોલ આપ્યો. અનધર ટ્રીટ ટુ સી આ બંને જમીનો અલ્પેશ બાબુલાલ સામે નામનો દસ્તાવેજ થયો છે. મૂળ જમીન માલિકો એ હકીકત કબૂલ રાખી છે. આઈઓ સાહેબે જે આજે એફિડેવિટ રજૂ કરી છે જેમાં આપ સાહેબ જોઈ શકશો એફિડેવિટ ની અંદર કે મારી સામે પેરા નંબર 2 માં એફિડેવિટમાં એવા અક્ષરો કર્યા છે કે મહાવીર શાંતિલાલ જૈન તથા 6 જમીનના મૂળ માલિકો વચ્ચે નરસણ ગામના બ્લોક નંબર 65-66 વાળી જમીન વેચાણ અંગેનો સોદો 3,25,51,000 માં આ ગામના મરણ જનારે કરાવેલ હોય જે સોદાના કમિશન પેટે આ પેરા નંબર 2 માં એફિડેવિટમાં તપાસ કરનાર અમલદાર સાહેબનું સ્ટેટમેન્ટ છે. અને ત્યાર પછી મરણ જનારની આર્થિક પરિસ્થિતિ સારી ન હોય, મરણ જનાર આર્થિક ભીસમાં આવી જતા માનસિક રીતે હતાશ થઈ સુસાઇડ કરેલ હોવાની હકીકત મરણ જનારે પોતાની સુસાઇડ નોટમાં અમારું નામ ખુલ્યું છે. એનાથી વિશેષ કોઈ પુરાવો હવે સાહેબ આ એફિડેવિટમાં ઇન્વેસ્ટિગેશન નું જે પ્રોગ્રેસ છે અને ઇન્વેસ્ટિગેશન ક્યાં અટક્યું છે એ પણ ખુલે છે. પેજ નંબર 7 એફિડેવિટ નીચેથી ત્રીજો પેરો. સદર ગુનાના કામે ફરિયાદી દ્વારા મરણ જનારનો મોબાઈલ તપાસના કામે રજૂ કરવામાં આવે જે મોબાઈલમાં મરણ જનાર અને હાલના અરજદાર આરોપી વચ્ચે ટેલિફોનિક વાતચીત રેકોર્ડિંગ સેવ થયેલ. મારા પિટિશન મેમો મેં એડમિટ કર્યું છે કે શરૂઆતમાં મારી સાથે સોદો થયેલ પણ એ સોદામાં અમે આગળ વધી શક્યા નહીં અને સોદો ફોક થયો. તો ટેલિફોનિક ટોક અમારા વચ્ચે હોય કે ઇટ ઇઝ બટ નેચરલ. ટેલિફોનિક ટોક થયો છે એનું કારણ અમારી સાથે સોદો શરૂઆતમાં થયો પણ સોદો આગળ વધ્યો નહીં. સોદો ફૂલફિલ નહીં થયો, સોદો કન્ક્લુડ નહીં. જે ટેલિફોનિક વાતચીત પરથી આ કામના અરજદાર આરોપી તથા જમીન માલિક તહોમત નંબર 2 થી 5 વચ્ચે નરસણ ગામ બ્લોક નંબર 65-66 વાળી જમીનનો સોદો થયેલ હોવાનું અને જમીનનો સોદો મરણ જનાર દ્વારા કરવામાં આવેલ હોવાનું અને સદર જમીનની દલાલી પેટે સર આ જે સ્ટેટમેન્ટ છે એક્સેપ્ટ ધ બાર્ડ એલિગેશન ઓફ ધ ઇન એફઆઈઆર આઈઓ સાહેબ બીજું કોઈ મટીરીયલ રજૂ કરી શકે. સદર જમીનની દલાલી પેટે અરજદાર આરોપી તથા જમીનના મૂળ માલિક આરોપી 2 થી 5 ના હોય મરણ જનારને દલાલીના રૂપિયા આપવાના ખોટા હોવાનું સ્પષ્ટપણે ફલિત થાય છે. ધીસ ઇઝ ક્લિયર પ્રિઝમ્પટિવ. એમ એવું હું આપને કહું છું આપણે જોઈ શકશો પાછળ એમણે જે એફઆઈઆર એફિડેવિટમાં જે સ્ટેટમેન્ટ કર્યું છે તે પેજ નંબર 8 ઉપર
આ જે રજીસ્ટર વેચાણ દસ્તાવેજની જે વાત કરી છે, હું પેરા નંબર 5 આખો જ રિફર કરી દઉં એફિડેવિટ નો પેજ નંબર 7 ની છેલ્લી પેરી. આ ગામે મોજે મરખણ ગામના બ્લોક નંબર 65 વાળી જમીનના માલિકો આરોપી નંબર 2 થી 5 નાઓ દ્વારા સદર જમીન અલ્પેશભાઈ બાબુલાલ શાહ નાઓની કોઈપણ સબ રજિસ્ટ્રી કચેરીના રજીસ્ટર વેચાણ દસ્તાવેજ નંબર 100 અને 100 થી વેચાણ આપવામાં આવે છે, જેમ બંને રજૂ કર્યા છે આપના લિસ્ટ સાથે. સદર જમીનના માલિકો આરોપી નંબર 2 થી 5 નાઓ દ્વારા સદર જમીન અલ્પેશભાઈ બાબુલાલ શાહ નાઓને હાલના ફરજદાર હસ્તક વેચાણ આપેલ હાલ છે કે કેમ? હવે સાહેબ મારો રોલ તો હજુ ફાઇન્ડ આઉટ નથી કરી શક્યો. મને જે મારી વિરુદ્ધમાં સ્ટેટમેન્ટ કર્યું છે પેરા નંબર 4 માં કે ભાઈ મેં દલાલી નથી ચૂકવી અને મૂળ જમીન માલિકે સોદો કર્યા પછી દલાલીના રૂપિયા આપવા થતા હોવાનું સ્પષ્ટપણે ફલિત થાય છે, એનાથી કોન્ટ્રાડિક્શન છે. કેમ કે આઈઓ સ્ટીલ ઇન સર્ચ ઓફ કે મારો રોલ શું. ઓન ધી કોન્ટ્રરી અરજદાર આરોપી હસ્તક વેચાણ આપવામાં આવેલ છે કે કેમ? જો હું મારા થ્રુ જો સોદો થયો હોય અલ્પેશના સાથે, તો મારે તો કોઈ દલાલી આપવાની નથી જ ને. જો મારા થ્રુ થયો હોય, તેમજ હાલના અરજદાર આરોપીની સદર અલ્પેશભાઈ બાબુલાલ શાહના સાથેના સોદામાં કોઈ ભૂમિકા રહે કે કેમ? હવે સાહેબ જે પરચેઝર છે તેની સાથે મૂળ જમીન માલિકના સોદામાં મારી કોઈ પણ પ્રકારની ભૂમિકા હોય તો પણ મારી લાયબિલિટી વિક્ટિમને કોઈ પૈસા આપવાની ક્યારે થતી નથી. તો શરૂઆતમાં નથી થતી ના તો એન્ડ. હવે આ સાહેબ જો તે દિશામાં તપાસ કરવા જમીન વેચાણ રાખનાર અલ્પેશ બાબુલાલ શાહનો સંપર્ક કરતા તેઓ હાલ રાજસ્થાન ખાતે હોવાનું જણાય છે, જેથી આ દિશામાં તપાસ નથી. તો સર મારો રિસ્પેક્ટફુલ સબમિશન છે, મારી સાથેનો સોદો ફોરફિટ થયો. હું જમીન માલિકની સાથે ખરીદનાર નથી. એ જ જમીન બીજા વ્યક્તિને વેચાણ આપી દેવામાં આવે છે, મારે કમિશન ચૂકવવાનું થતું નથી. મારી સામે જે એલિગેશન કરવામાં આવ્યા છે બેઝલેસ છે એવું પ્રાઇમા ફેસી દેખાય છે. નોટ ઓન્લી ધેટ, except the name reflected in suicide note, there is no prima facie brother role appears considering the very allegation level in the FIR. Now honorable please to see, I will not take much time of the honorable court. So for the principal rather laid down in the by the constitutional bench after time and again આપણે જજમેન્ટ રિફર થતું જ હોય આગોતરામાં ગુરુ બક્ષી સીબીઆમાં 1980 સુપ્રીમ કોર્ટ પેરા નંબર 26 પર આપનું ધ્યાન દોરવા માંગુ છું. મેં પ્રેપ માર્યો છે પેજ નંબર 16 પર. We find a great deal of substance in Mr. Tarkonde's submission that since denial of bail amounts to deprivation of personal liberty, the court should lean against the imposition of unnecessary restriction on the scope of 438, especially when no such restrictions have been imposed by the legislature in the terms of that section under section 438 is a procedural provision which is concerned with the personal liberty of the individual who is entitled to the benefit of the presumptions of innocence since he is not on the date of his application for anticipatory bail convicted of the offence in respect to which he seeks bail. And overall generous infusion of constraints and conditions which are not to be found in section 438 can make its provisions compliant constitutionally vulnerable, since the right of the personal freedom cannot be made to depend on compliance with unreasonable restrictions. The beneficent provisions contained in 438 must be saved, not jettisoned. No doubt can linger after the decision of Maneka Gandhi. And thereafter, para 31 is also very much important. I am just referring to 3 lines of the para 31, page number 70, the first one. In regard to anticipatory bail, if the proposed accusation appears to stem not from motives of furthering the ends of justice, but from some ulterior motive, the object being to injure and humiliate the applicant by having him arrested, a direction for the release of the applicant on bail in the event of his arrest would generally be made. Honorable President appreciate, ફરિયાદી પોતે FIR માં એ હકીકત કબૂલ રાખે છે એક્સિડન્ટલ એન્ટ્રીના પછી સમાધાનની વાતચીત કરી મારા પતિના રૂપિયા આપતા ન હોવાથી હાલની ફરિયાદ કરવાની.
the ulterior motive is rather reflected in the FIR itself. So FIR is prima facie appear to be filed with extraneous consideration and ulterior motive. The second observation ratio has been taken by Honorable Justice Radhakrishnan sir. Para 94, page number 20. This is general guideline rather given by the Honorable Justice while appreciating and adjudicating the anticipatory bail application. A complaint filed against the accused needs to be thoroughly examined, including the aspect whether the complainant has filed false or frivolous complaint on earlier occasion. The court should also examine the facts whether there is any family dispute between the accused and the complainant, and the complainant must be clearly told that if complainant is found to be false or frivolous, then strict actions will be taken. If a convenience, if the connivance between the complainant and the investigation officer is established, then action be taken. Sir, આ કેસની અંદર એક significant aspect એ છે કે accidental entry પછી inquiry was held and thereafter this complaint was came to be known. So what is the exact role of the present applicant that is already disclosed during the course of inquiry held in the light of the accident entry register? Thereafter, para 95 observation. The gravity of charge and exact role of the accused must be properly comprehended. So further, 306 is concerned. Abatement is rather cheap of top, and that is what I believe. Honorable, please to appreciate. Abatement of suicide, the title itself is significant. IPC 306. If any person commits suicide, whoever abates the commission of such suicide shall be punished. Now, abatement is defined in 107. Close, a person abates the doing of a thing who instigate any person to do that thing. There is no iota of further allegations against the present applicant that I have instigated the victim in any manner to commit the suicide. Thereafter, second clause will not be rather applicable. Engage with one or more other person in any conspiracy for doing that thing if an act or illegal omission takes place in pursuance of the conspiracy and in order to do to the doing of that thing. Third one is intentionally aids by any act or illegal omission the doing of that thing. There is no rather intentional. It cannot be said that the present applicant has rather intentionally aid in alleged suicidal of the victim. Explanation clause is also not rather much more relevant. A person who by willful misrepresentation or by willful concealment of a material fact which he is bound to disclose, voluntarily causes or provokes or attempts to cause or provoke a thing to be done is said to instigate. The instigate has been also defined. My respect for submission, so for the allegations leveled in the present FIR is concerned, there is no of allegations against the present applicant that I have harassed the victim in any manner. There is no scope of any harassment to be inferred. I am referring the observation made at page number 21 in the second observation, the gravity of charge and exact role of the accused must be properly comprehended. Before arrest, the arresting officer must record the valid reasons which have lead to the arrest of the accused in the case diary. 96 mark. It is imperative for the court to carefully and with meticulous precision evaluate the facts of the case. The discretion must be exercised on the basis of the available material and the facts of the particular case. In cases where the court is also considered view that the accused has joined in investigation and he is fully cooperating. Sir, inquiry na kaam hai. અમારું સ્ટેટમેન્ટ રેકર્ડ કરવામાં આવેલું we have fully cooperated
cooperated during the course of inquiry. And he is fully cooperating with the investigating agency and is not likely to abscond. In that event, custodial interrogation should be avoided. But sir, I am not beneficiary of any transaction. But મારી પાસે કોઈ એવા ડોક્યુમેન્ટ નથી કે જે રિકવર કરવા. કસ્ટોડિયલ ઇન્ટરોગેશન નો કેસ મારી સામે નથી. 97 is very important. Honorable, please to appreciate a great ignominy, humiliation, and disgrace is added to the error. Error leads to many serious consequences, not only for the accused, but for the entire family and at times for the entire community. Most people do not make any distinction between arrest and pre-conviction stage. Sir, હું વેપારી લાઈનનો માણસ છું. મારો કોઈ ક્રિમિનલ એન્ટિસિડન્ટ બિનજરૂરી રીતે જો મારી ધરપકડ કરવામાં આવે તો મને મારું હ્યુમિલિએશન થાય અને આ 97 માં જે ઓબ્ઝર્વેશન કર્યા છે જે નો ભોગ બનું તો તે સંજોગોને કન્સિડર કરવાની જરૂર છે. ત્યાર પછીનું જે ત્રીજું જજમેન્ટ છે હું જસ્ટ હેડ નોટ બી ઉપર જ આપનું ધ્યાન દોરી દઉં. વેરિટી ટુ 100 મીટરમાં થર્ડ વન A3. Honorable, please to appreciate. So for the affidavit filed by the IO, they have rather opposed the present application, meaning thereby they are expecting to arrest. That is why I would like to for this observation it not be arrest should be made on reasonable justification and when such arrest is necessary and justified. Routine arrest is always deprecated by the honorable effort for time and again in number cutting off decision. Arrest and detention in police lockup can cause incalculable harm to reputation and self-esteem. No arrest can be made in a routine manner on a mere allegation of commission of an offense. No arrest should be made without a reasonable satisfaction reached after some investigation as to genuineness or bona fide of the complaint. Honorable, please to see and appreciate. Inquiry ના સામે મૂળ જમીન માલિકોને પૂછપરછ કરવામાં આવી, તેના નિવેદનો નોંધવામાં આવ્યા, મારું નિવેદન નોંધવામાં આવ્યું, મારી પૂછપરછ કરવામાં આવી, કમ્પ્લેનન્ટની પૂછપરછ કરવામાં આવી. ઇન્ક્વાયરીના સ્ટેજે કેસની સાચી હકીકતો ડિસ્ક્લોઝ થઈ ગઈ. મારો રોલ પ્રાઇમા ફેસી નથી એવું પ્લી કર્યું, છતાં પણ આઈઓ સાહેબ એફિડેવિટ દ્વારા એવું બતાવે છે કે મારી એરેસ્ટની એમને જરૂર છે. And that is why my liberty is required to be safeguarded under section 438. Now, honorable, please to see. So far 306 is concerned. I am referring the observation made at B1, State of Kerala versus S. Unnikrishnan Nair. There must be proximity of time between the harassment and the alleged suicide. Honorable, please to see. So for the allegation in the are concerned. બે હજાર 21 માં જમીન દલાલીનું કામ કર્યું. પેજ નંબર 4 પર એફઆઈઆર માં આપ જોશો કે 2021 પછી 2023 મારી સાથેના સોદા પછી એપ્રોક્સિમેટલી 9 મહિના પછી આ ઇન્સિડન્ટ બન્યો. September 23. 9 months were appears to be elapsed. So there is no prima facie nexus between the transaction allegedly took place with the present applicant and the suicide of the victim. There is no proximity of time. There is no nexus. Prima facie. એમની ફરિયાદને એઝ ઇટ ઇઝ જોઈએ છે. તો હવે સાહેબ એટલા માટે હું આજે ઓબ્ઝર્વેશન ઉપર આપનું ધ્યાન દોરી દઉં. એમાં પેજ નંબર 3 ઉપર પેરા નંબર 10 એમાં 107 ને ડિફાઇન કરી છે. ત્યાર પછી આપણે જોશો પેરા નંબર 13 and 14. As we find from the narration of the facts and material brought on record in the case at hand,
it is the suicide note which forms the fulcrums of the allegation. આ કેસમાં પણ squarely આટલું જ છે. સુસાઇડ નોટમાં મારું નામ ખુલ્યું અને એટલા માટે મારી સામે FIR. Which forms the fulcrums of the allegation, and for proper appreciation of the same, we have reproduced it here in report. On a plain reading of the same, it is difficult to hold that there has been any abatement by the respondent. The note, except saying that the respondent compelled him to do everything and cheated him and put him in a deep trouble, contains nothing else. The same things only the suicide note, alleged suicide note ની વાત કરે છે આ કેસમાં. તે same છે. The respondent were inferior in rank. આ કેસમાં inferior ઓફિસરોની સામે આક્ષેપો કરવામાં આવેલા અને એના હવે સર જે 14 ના પેરા નંબર 14 પેજ નંબર 5 ઉપર જે ઓબ્ઝર્વેશન છે, it is very much rather useful for adjudication the present application. એમાં નિતાઈ દત્તાનું જે ઓબ્ઝર્વેશન રાખ્યું છે, in the suicide note, I am referring para 14 page number 5. In the suicide note, except referring to the name of the appellant at two places, there is no reference of any act or incident whereby the appellant herein is alleged to have committed any willful act or commission or intentionally aided or instigated the deceased Pranav Kumar Nag in committing the act of suicide. So from the suicide note in the present case is concerned, considering the averment made in the affidavit by the IO, there is no role prima facie appears to be attributed in the suicide note. So only except my name is disclosing in the suicide note, there is nothing other appears, and the circumstances under which my name is disclosed, that is also appears in the averments of made and allegations made in the FIR. So it is my respectful submission that the true facts is also appears that the victim was having financial constraints, and that is why he has rather committed suicide, and the present applicant prima facie should not have to be considered liable. There is no prima facie role attributed to the present applicant, and considering the overall circumstances, it is my respectful submission that it is a fit case when honor may kindly exercise the discretion under 430 and with the condition which honor may consider deemed fit to be imposed in light of the facts and circumstances. He is a businessman, no criminal antecedent, local residents of the Surat, and there is no likelihood to be not cooperative with the investigation score during the course of trial. Under all these circumstances, it is my respectful submission that the present application may kindly be allowed with the condition beyond. વરંજનાથે જમીન દલાલી કરતા વરંજનાથે અલ્લાહ અરજદાર આરોપી નંબર 2 થી 5 ના પાસેથી જમીનનો સોદો કરાવેલો અને જમીનના સોદા પેટે એમને કમિશનના રૂપિયા લેવાના હતા અને 6-7 છે એમને પાસેથી દુકાન વેચાણથી રાખેલી હતી ને દુકાનનો દસ્તાવેજ કરી આપેલો હતો, પૈસા પરત કરેલી હતા એટલે બંને બાબતોમાં એમને જે નાણાકીય લોટ થયો છે જેના કારણે એને સામાજિક માનસિક સ્થિતિ જે ઊભી થઈ છે એટલે એ કારણે એમને દવા પીને પોતાનું જીવન ટૂંકાવેલું છે. તો એ તપાસ માટે આરોપી કસ્ટડી જરૂરી હોય તેમજ આ કામે મોબાઈલ રેકોર્ડિંગ પણ મળેલું છે એ સંબંધી તપાસ માટે અને સુસાઇડ નોટમાં નામજોગ 7 વ્યક્તિના ઉલ્લેખ કરેલો છે, તેથી હાલના અરજદાર આરોપીનું પણ તેમાં નામ છે. તો આ તપાસ માટે કસ્ટોડિયલ જરૂરી હોય એ ધ્યાને લઈ હાલની આગોતરા જામીન અરજી રદ કરવા.
જે રોકાયેલા છે